tatakora ense yo monene twasabire nyasawe ito marembo isano basemino bongaini tato ito bwe chinguru marembo isana sense ngima wanja kwa bana tikakoreka nyasawe ito kyara twasabire na basemelia solensi ya mabira Yesu Kristo yoro motolito. Amen. Amen. Asante ke baba, shukrani sana. Asante soko tubeka sama ko yomonguru 33 na isito chida ko mancho motele chemetiri chinsa ni 11 bono mambe. Good morning. Kiranko make register 07851021020704102102 Vuna radio. Okay. Vuna hello. Tamu Vuna Nyabisimba. Okay. Vuna hello. Nilediara. Nuru ya mataifa kulijita majaji. Okay. Vuna. Wajibu akira. Wakire. Kuna mmeranshi wa turumu tokitazi. Okay. Vuna hello. Tika masongewata. Okay. Vuna hello. Tika mamukuli kana present. Okay. Vuna. Good morning Magi. Good morning. Good day Jeff. Nyangami. Okay. Vuna hello. Sasa enubia. Ndio cheni ayekuru kwa kasante nyasago sini. Okay. Vuna. Naftali asira kuruke nyamwana. Okay. Vuna. Omo ikoyo burwa ititi. Okay. Vuna. Ya mohacha asikurukombe wa. Okay. Vuna. Ya kana gwatira so monene. Wakire. Anja mu kitia mata mu tira ko kana gatundi. Okay. Vuna. Masena roswata manani ya birongo. Okay. Vuna. Ayeba magi. Munda sarange kubega busungu. Okay. Vuna. Morning my dear sister. Good morning. Umwana boda chimbunje Nyankongwa kevirigo mark me present. Okay. Vuna hello. Kuke hoje. Okay. Vuna. Tambukuru mu wanjoro present. Okay. Vuna. Una alo. Atisai masasa ukuro. Okay. Vuna. Kana tini tole. Acha si mwana oli kimrondi anunda kero. Okay. Vuna. Nora marokor matongo ya kichauli. Okay. Vuna hello. Hello kuna. Bakira mai. Wakire. Tuspatire tonna gradi kara. Okay. Vuna. Tapso ndio kulia muone. Okay. Vuna hello. This must kaweli ya ngera mali. Okay. Vuna hello. Vuna alo. Ila onja sibatule kuliana. Okay. Vuna. Vuna radio. Vuna radio. Oyonjo Simba Nyakona. Okay. Vuna hello. Akimagi mugakire. Wakire. Njala timba koronyaganda na shipio. Okay.
Vuna, hello. Vuna, hello. Kwa bwakire bya. Bwakire. Robert Morange tumaye hana ke wazi da bango tega soka saina. Okay. Vuna, hello. Hello, Lady Vuna. Majibu ati. Bwakire. Amkini ta ko mo. Okay. Vuna. Bwakire. Okay. Boka kabisa Bwakire liakiamukire 30 na kianda chidahika cha minchiri chinsani 11 buno mambe chitarike 25 nemo motenyi no yoga 5 mwaka bwechiri 2025 nomo. In fact wiki zinaenda igonga matuko actually ene iki ya kabirego chomwelio obumotenyi yoiga tugo rigine na matuka 5 na birege twakudiro motenyi 5 igonga nyasano mwege no tuyigorere kabisa bisira sema mbe yabone gato akuriro mutinyo 5 igongantore ekera osentore na kire sababu yoko motogenya sae botambe karibu sana mwancho motigirire buna botambe asumurobere bwemambingi atugo chake mambi yago tarachaka no murobere bwemambingi korega sigeta sene kya ogya chire nkoma kya radio Vuna 102.0 FM senture ntangani egaiga nango kubwato kira kabisa buna natoa makire register ega kisha baadaye tusoe ase amagazeti kirongo kwa gazeti ya The Daily Nation karongo kwa gazeti ya The Standard Simambe yabono kisha baadaye tonyera mangana majasinchira iri eyo ebwinge 12 chabono mambekero charagire 12 tafadhali uri bwata marika Simambe yaboni guri bwate vasu uri bwate kibunge Biblia anyara ko bakago tosomera kago turandie Simambe yaboni ga atugo segeta kugo chaka litukoleto lituko ya Jumaine kero charagire 1 machomo tegerere ninchikuligie kumanya kurwa sole gose kwabukire biya kabisa no tegerere tumurobere bwemambengi ya gwetera chujumbe chaino gwetera soko mu Kisii yago nabo gwetera soko soma gusangana nchigwetera Facebook live Simambe yabo no machumo tegere rero ntukikabere #Kerario Tuesday gusaba ko beranga ntoko chugutwara timu ya Kerario lakini ntuchikumirana no yokoriye kerogo kyobo women rep county ya Kisii omosubate Dr. Roselyne Dr. Roselyne kabisa naitwa Magi jina lake la pili namna gani Magi Nyakurilega kwene kikoranga twasangire nere na monotoro arigereria aya ikirani gwase county ya Kisii aya taraikirani gwase county na mara bantu bali okanya kwiboringa Magi bone kiroge kekyo women rep ne kirogo kibwenderete kuba hosinge ntutoro timere mojaje ai negatia mangana tukuchusangana Dr. Roselyne na Simambe ya bono egekero charagire 2 ase egeta sene kyao nambeyemo Radio Vuna 102.0 FM gona mangi kwarigerante kabisa motegere litobaisa kwenda ne radio yago inyiranga oise kogenda kwa kweli kwa Misiri ya mangi gakoroka Dr. Roselyne Nyakona Dr. Roselyne Nyakona no yokurekero kiwe mendrepa county ya Kisii oitogo chugosanganera asili tokeliga aliyalera togendale aseke getambe wasaseke getare getambe kurina ndege atoso asama gazeti Simambe yabona chaka litukuriao n'umururu w'amambengi kuchakira chinsa 11 chiri mambia wikachinsenye chiri mambia umurubilio w'imambingia kuchakira Jumatatu wika Ijuma inyura litukuri Jumatatu ntukwanire amangana ao alengete siasa Jumaine niko turatware Kerario Tuesday onsi ntuyabikete neni nabararia bachire nguma Jumatano omokorera Wednesday niko tukubenyura abakorera baitu kuri chinsemo ao namatera ao Hasa yakwe la
ugusigitana ao enchera bamenyete omukolera chinsinyo chionsi ne chinsemo chionsi kigwika aramisi ani gutukurigiriria amang'ana yegekoro amatera amakoro Thursday kigwika Friday ayeni gutokonyera Bible Challenge Friday imiyawa no 2.0 FM inyura omurubimo mbingia n'umurubiri okirenguma twimanye kuroma magazeti ayense ekebungo ayakorera ubutuki na kwene kiwa imiyo murubiri mbingia imiya radio Vuna 2.0 FM emambingia n'umurubiri okirenguma Alright, mo tayari merongene na isano chida kache menchiri chinsani kumene moche bono mambe nganjiri toso sama gazeti kirombo ati gazeti ya na soko bako uo kuli gazeti ya The Daily Nation soko bako kuwane wako bembo ati gazeti ya The Standard nganchiri to molekere gazeti ya The Daily Nation gazeti ya chitarike meronge bire na isano ne momote nyugatano mwaka bwichiri bwibiri na meronge bire ne tano nomo rito koneti chekabire Tuesday kabisa oise kuligireria a front page gazeti ya The Daily Nation bagotebanga why Uhuru has renewed war on Ruto. Why Uhuru has renewed war on Ruto. Enki geko garnaindo moraibu ensu mokoro Uhuru Kenyatta atakire segia bene no moraibu ensu William Ruto. I told you. Aina mangana kabisa rasi gazeti yega. I told you. Baada ndadi ikirene karamu mbaliri. I told you Kenyatta asks voters not to ignore his cancel again. Moraibuense omokoro Uhuru Kenyatta igakubolia Wakenya nga kwa kweli na batebetie. Mimi niliwaambia angalia sasa. Agatenga Beana call former President Uhuru Kenyatta has gone at his successor William Ruto hammer and the tongues telling the Kenya Kwanza administration to address Kenya's grievances, including the runaway cost of living instead of using him as a scapegoat.
after unrelenting criticism by government leaders, Kenyatta's ally says he is pushing back on diversionary tactics to focus public scrutiny on the administration. Omanchoma otegereri omorewe somo koro Uhuru Kenyatta igagotebya bakenya igagotebya serikali ega tigo mochie subo bitamero tige gosolie bitamero korera abana enchemeremo digiriri buno chumi ya chire concentrate asoko keri no nyana bakenyo bogima kabisa. Angalia venye maisha yameenda juu. Tigana siasa. Enera mangana the former president ago tebi serikali ya Kenya kwanza. Akuba tebenga tigane bitamere bikebi Kenya koralia siasa chiguatana na ba Kenya. Instead concentrate ya semiremo. Magana yonyora sepeji ya kanene ya gatana se gazeti ya The Daily Nation. Lakini tinkuiba kogotebenga Uhuru Kenyatta nigarugo kwana yo sababu ate ni babu watu usikia magiaju bileke watu mosangereka na chinsemo chekiambo abuli tukole goro wete mokubuli gwangana abatebeti manchemo otegiri tokuru abu kabisa nganchire tomolekere gazeti bado still kera tutegerta se front page gazeti ya The Daily Nation. How finance bill taxes will hit you. Finance bill yo mwako yo na kigo chugwa kayo motegerere items. The 2026 budget proposed to move from zero rate to tax exempt status. Ebintombire kabisa ase finance bill yegabi abori gwenga bibwente kobekirwe bango tata ebintombire bibwente kobekirwe bango. Number 1 nindo chebira gitebi gosembe mesi by the way bira gitembira higa bigosombe mesi agotenga transportation of sugarcane from farm to milling factories. Ingana yogo sombe mesi koro ase megondo go ikase chibagitori ingana ego ikebekirwe bango hibono. Omanchomo otegereri oisigoche bicha ya kabire ndotine chiombe chichorirega bagotanga inputs or raw materials purchased or imported for the manufacturers of animal feed. Eyene ndagira yetugo ebintu biri bikugurwa kabisa bichikoroseria gose bichikorosia ndagira yetugo goikabono bichikona chwebango. Ino ebintu ebiko na chwebango it means kwamba ronyene ndagira okugorere tugo bintu ndagira litokora etugo kabisa na bintu binde vingi biwatrantie tugo goikekinirigore. Omanchumo otegereri egintu kende doche bicha ya gatatu gane chintetera mariogo go ikachi kubekirwe bango bono ebagotebanga inputs on raw materials supplied to pharmaceutical manufacturers in Kenya for manufacturing medicine. Bekita yare igonge bintu bikorosia mariogo bigo kinariguri it means no entetero kugura 10 bobo tata go ikachi kubekirwe bango bono go ikegende 23 gabo. Egento kendo manchomo otegerendo tega chorire gaiga nesimi locally assembled and manufactured mobile phones. Manchomo otegeriri ogo ikatisi michichikobekirwe bango eidana magana yogo purchase data bundles eidana magana yokugora sesimi yoko yogora nyene go ikarigurira irichigo kina bono. Egento kende ndojega ne basi tata hebono ebasi kabisa timetego sene basi kugenda nyorobi lakini bagotebanga electric buses a select category of motorcycle and electric bicycles. Omanchomo otegereri chibigabigitiri chigo tumeke stima narachi kubekero kali cyenda go chachigo chibeteri amo ni chigari boyge chechecho go ikabono chichikobekerwe bango tata. Amokano nyora sepeji ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation. Enchire finance bill yo mwako yo ego chikonyora omo Kenya. Tokura boisogoswa abayigoto tararwa se front page gazeti ya The Daily Nation bakore sabagotabanga investigation into president's security breaches in form of a change of guard. An international probe revealed security lapses after a man interrupted President Ruto's addresses in Wajir in February. This week another incident forced the changes in the presidential escort unit. Omanchomo otegere megayo moraibu nsego saganwa kabisa Moisonde I think alikuwa Kilifi tinga kitagendrete ni taro ya kabisa se orogongoro wa coast mosanaro mosaga netanane ingene bibile kabisa kamotalira Ruto egento keireta maboli abantu kubolenga na kyubole ndibo moraibu ensebole
oborendi bwo moraibwense na kibore lakini rende togotenga bali bakumurendo moraibwense amaunchorero na nyare toko bakagokorwa nyoro mogona sepeje kumye gazeti ya The Daily Nation asema mbe yabono Manchemo tegeli ngantire tosoeme kidogo tose peje gosasi gazeti ya The Daily Nation peje ya gatano na kabiri gegoteba iga politics. ODM leaders promise aspirant that nomination processes will be free and fair. Naba bwata ndibe kiama gya ODM na indere gwetaba gotebanga batigira mangana ali alinda ground linda ground rikora wana Oburu Odinga na Oburu Oginga na Gladys Wanga bone bate bete bara ODM piwali mangana ali alinda ground tumeachana nayo bono eba kade gotebe babwata ni banga nigo bara chokora nominations chobwasio ku kabisa chire free and fair kabisa ega sego chinsa bagotebanga Oburu Wanga de blow to ODM's ambitions for president deputy seat. The two top party leaders declared during an aspirant consultative meeting in Kisumu that they will be defending their seats in 2027 elections. Omachumo tegereri eganga yabara yababere Oburu Oginga Gladys Wanga eba mirete amate kergo kyobo deputy president lakini okora mambo yaligonga mwamba mambo yalienda murama egaigo machomo otegere bono batebirenga mbali go chikobori keroge kinaende bairanire chi county cyabo kuriye kerogo Oburu Oginga gateba akonda kwegerere kerogo kyakebo senator gali kabisa siaya mategale duno sensiaya na Gladys Wanga gateba iranire Homa Bay kwegerere kerogo kyaye kunani nyero na sepeji ya gatano na kabira se gazeti yega ya The Daily Nation ngatira manchoma wategere togenda se gazeti ya The Standard asema mbe ya bono ega oisigo tubore gazeti yega bagone gazeti yechitareke isa 25 ne momotinyo gatano mwaka bwechire 2025 no mo front page gazeti yege bakoresa bagotebanga stop blame game and work. Stop blame game and work. Yes. Oise kuri gazeti mwachomo wategerere chibite nibere chirao ebiche ntangani niyo yo kabiro moraibwense Uhuru Kenyatta ebicha ya kabiri niyo moraibwense William Ruto. Oise gosomaroro egotebanga scapegoating. Former President Uhuru Kenyatta tore into President William Ruto's administration yesterday, accusing it of ignoring the suffering of Kenyans while fanning tribal divisions and political distractions as the fuel crisis deepens. In a blistering attack before Jubilee delegates in Kiambu, Uhuru said the Kenya Kwanza regime has abandoned its mandate and instead turned to blame games, praising and dangerous ethnic rhetoric as households bako. Wachumotegere gazeti gekorese gotebenga ditangani. Tiga no mochieso kunya kuko gotebanga nyarebe na singintu ya nyarebe genda kole mirimo na begazeti yegoteba igekwera sigotinse gotebanga serikali ya William Ruto yebire gokore mirimo obani gani gekora siasa cyugwatana n'abakenya siasa cyukunya gotamira siasa cibitamiro inumurai somokoro Uhuru Kenyatta kabisa nyare tukabaga kubwatuka magana iri tukoliye goro bosi bwa barayi bekyama gosaba bwatani bekyama gya Jubilee gero barengeti semogale cia Kiambu. Magana nyora sepeje ya kane ye gazeti ya The Standard asemambe ya bono ega machumo tigre soso sepeje ya kabiri gazeti ya The Standard ebagotanga transport paralysis depends as operators threaten all out strike. Bosombi bado nigo kwa metase chinsemo au bosombi bado nigo kwa metase chinsemo au magana nyora sepeje ya kabiri ye gazeti ya The Standard amangana na kare page ya gatano ye gazeti ye ebakoresa bagotabanga Western leaders demand DP slot in 2027 plans
ogogo tirimbe ko chise kwonyora ne bicha yaje monogeri bwe bunge ne Moses Wetangula bone bakarago tebanga na chise mo cha Western bara barabu batagetekero kyo deputy president Western batagetekero kyo deputy president enyoro mugano ya sepeji ya gatanu ya gazeti ya The Standard nsene kana mangana siasa nete toro kimangenseye Isigo so sepeji ye kumie gazeti ye geba katanga UD allies hint at IBC control trigger 2027 election rigging fair egegesi gazeti mage tiga ndalenga kikibago kwanira roro bakatanga remarks by Kenya Kwanza allies suggesting control over IBC have sparkled backlash from critics. They warn that such a statement risks undermining public trust in the electoral body. Mchumo otegele chinkwana chaba bwata nibe kiama kia UDA bagote banga nigo bara control kiama kia IBC na koiba chikura chawa choribo mwako gocha ni chinkwana chigendrete kugikirigo kianda gie kumi ego ngasoa se gazeti ya The Standard semambe yaboni gepeja ya kumi unyare kwa bagogwe somera nga mambo yanakwenda namna gani. Enyori gazeti ya The Daily Nation, enyori gazeti ya The Standard manchoma otegele ya semambe yabono ega unyare kuligilinga nara liali amorikira sama gazeti ya sika geterege tambe kwenye turamangana mayesinchira ire yobwenge. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi ibiobwagachi yani all construction materials Vuna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabuata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories injireo Vuna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabuata chipost barbed wires na chainlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwate boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka asoro segerwa Kijauri asebale kobwata ni Keroka na Chebirate twakere simia sinamba 0718 530 990 main branch bono ya igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yelibwago barabari ni nyagetale nene ya Keroka level 5 ebare nene ya Keroka metamaywa twakeresimi 0715 553 775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu bionsi byobwagachi karibu sana. Vuna FM 102.0 Radio Talk. Vuna FM. Sasa niwekere ngaki. Vuna FM. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwe na Vuna FM. Sasa niwe na Vuna FM. Vuna FM. Sasa ni wamo tuanzi. Tokuleke minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Teke ya mumega ya chinsa 12 cha bono mambia mangana maya sencherere yobwenge kurwa sigeta seni kia obwanje tena mbemo kia Radio Vuna nche gonguru kwa Geoffrey Ngongo mo konyi bumare wenso muske Professor Abraham Kithure Kindiki niga machiri gatia bana siasa imense ya Kenya bagendete korali obolimo
iguru buna nige serikali bwatemero belio yogo chogoturubania bacholio bane bogo chapo mwaka bwechiri bube na 2025 gukwana asibunge ya kitutu cha cheno tase kaunti ya Kisii chinga kiara etomo yagabokora tamagendro anemo na asibunge ya bwigoro mokonyi bumare bwense nigachirima minchane nkwana yabaraiba bere bakorandia amangana ngabuna yo asoro gongoro gusi amo na Kenya yonsi anemono igoro iyo kobo kwemero bilikurwa serikali yo kuli guturubania obacholio bonne bole bosio nigononya nabo agendere gukurabana siasa wetangurwa chingwana echo chinga kiboiga agendere gosegeta obosebole gochasaba Kenya abakwe serikali hokoboko serikali ya Kenya kwanza. Mokonyi bumaraibwe kiama ya Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo amochiri bosagani bwakerenga kikura serikali ya Kenya kwanza guchaso yo kabiro maraibwense Uhuru Kenyatta ukwana haso musangerekano bwegatia babwatani bekiama ya Jubilee ase kaunti ya Kiambu abwigoro musangerekano rikora wa muno maraibwe kiama ya Jubilee murayo mokoro Uhuru Kenyatta Matiang'i nigaganirie murayo yo mokoro bwense kwa masikani chinga kibega mochiri maraibwense ya Kenya Moscow na Ruto hase hogosinya kora ensa se chinjira chibwendete anemono aso kwibwata na siasa yokurutira na mangana mo negative na siasa bandi mense aini gati ali mwancho mo tegerelinga neto gwori ne liancho kumanya sencherere yo boikera no ikora gense ya bono mambia gongoro kwa Geoffrey Ng'ong'o na kuganiro botegereri burubia oyo noro mwelio wa mangana maya asenjira yogwe Vuna FM. Vuna Vuna FM. Vuna Vuna FM. Ase bibia. Vuna FM. Asamatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. To sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semyo kujana mangana maya. 102.0 FM Toguna Ekeminero Ekebungo kilituko kurwa Radio Vuna Korinto yeli tangani isano nemo kebungo kia ye 19 goseti momanya tinga emebere yeno ne kalu yomo ikomo chenu ule ime ya ino uyo mwairu na Nyasaye na inwe timuli abaino abanyene Abakorinto yeli tangani isano nemo kebungo kia ye 19 goseti momanya tinga emebere ya ino ne kalu yomo ikomo chenu ule ime ya ino uyo mwairu na Nyasaye na inwe timuli abaino abanyene Ekio na kibungo kilituko kurwa Radio Vuna Radio Vuna Minto mwenye witinge litukulira nchirire likwayirira likuminyoka umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026 igiturikia basacha Men's Conference ile ajenu musacha twakwareganire oje tusangamo asomuriko bene Men's Conference aseturanyore libagali okwanira amakongo tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erine libagali wesomya kobweni gwake birengerelyo kokina kemoikana bo yokwagachwa buna omusacha bwekene ebesajo kwelikia necho shiringi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tobaisa ko gosaliba kelirie ngencho lyogo chencha obogima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026 erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engake
lakini mechandokie bono kunya gwetera nyomba ke yani birogo bikombu no mogongo kunya kumana nyomba nande nayo muchando kade ngango gotentu bwati birogo onekero konte minjo muchando kasa basubate no bakorosie nyomba ibirogo bono nagurete bono nkikira kini boniki inga kikibaka boni gatato goikaransire birogo binga bunebi gatuma itinge birogo byachire byekerera bono eduka ya Yako Fashions Keroka ni gobono yako rentere birogo bya plastic chairs kwa bei nafuu yani bire bya big boss boigonko nya tore chiduve amarangeti chi bed sheets emeito yonsi ya kerenge nchobuneri orthopedic chi cushion ebikoroto chi shati emechibi chi kobya chi bagi chionsi gati yabo chi skuru laptop bags trolley bags fiber bags takis chunk pin na boigo pioneer bags chionsi oranyora serigoriria moko eri oruseire discount asense moye chianga nkonya tore trousers cha soft na hard khakis suits t-shirti chi t-shirt dresses ebikoroto by'abasubati n'abasacha byekerero ebyoranyora serigoriria moko imeya Yako Fashions boigo ntubwata bakorera bakoenekia kwenyorere byonsi uganetie asubororo tarera Yako Fashions assistage ya Keroka enchire gosoka goche bosongo orosagia ronde ni gorogotoka bukeroke getaseni kya banyanyimbo moino akesimia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions Keroka obokoreri obuya asebonsi litukuriao n'umururu mambingia uchakira chinsa 11 chili mambia wika chinsa nye chili mambia umurubilio wimambingia uchakira Jumatatu wika Ijuma inyura litukuri Jumatatu ntukwanire amangana ao alengete siasa Jumaine nigutura tuare kirario Tuesday onsi ntuyabikete neni nabararia bachire nguma Jumatano omokorera Wednesday nigo tukubenyura abakorera baitu kuri chinsemo ao namatera ao ubusigitana ao enchera bamenyete omokorera chinsinyo chionsi ne chinsemo chionsi kigwika aramisi anigo tukurigiriria amangana yegekoro amatera amakoro tibiti Thursday kigwika Friday ayanigo tukonyera Bible Challenge Friday imeyawano 2.0 FM inyura umurubima mbingia n'umurubiri ochire nguma twimanye kurwa magazeti ayense ekebungo ayakorera ubutuki na kwenekiwa ime y'umurubiri w'imambingia ime ya Radio Vuna 2.0 FM imambingia n'umurubiri ochire nguma Hatufanani unanema nibeba mimi hatufanani
imenisaidia. Mimi nawe hatufanani, neema yangu tu imenisaidia. Hatufanani rafiki, usichukiane, kila mtu na neema yake tu. Hatufanani, rafiki hatutafanana, ni Mungu tu anatenda, ni baba. Si mimi mwenyewe, neema imenibeba. Nafikia kila mtu na neema yake, simalizane. Hatufanani, ujui nito hatutafanana, amenitetea, neema imenibeba. Hatufanani, ni Mungu hatutalingana, ni Mungu, kila mtu na neema yake. Kwa mkono wa Mungu tu tunaendelea, kamwe hatutafanana. Asante kwa Mungu wangu, asante kwa Yesu wangu anayetusaidia. Haleluya. Ya koro kwanganere Martha Mwaipaja ogotera kogota banga hatufanani. Kila mtu akona neema yake, alo aroko kweli mwenye bantu ntuntu kubieka na singinchonga kiro muntu nare ne chinchira chai cha masisi ni ayandake, kiro muntu nare ne chinchira chai cha bene kabisa. Na mwana soko menyera obogimo boige komenisa no nabiro manchomo hotel chideka cha minchwiri chinsane komenebire chebono mambigendra gusanga na SMS line 0706102102 kero kwenda sensemo ya Facebook live radio Vuna 102.0 FM. Tegere ujumbe aronganchira togenda se amarika sema mbia bono ega 0785102102 0704102102. Vuna hello. Hello. Nasa numya. Tosaba tobuso meke fungo. Tata yo sa. Diamone kiera watu. To ikira seta. To ikira sora sini ndio bia bo. Eko fungo to kulikia ndio mona tata yo sa. Ara go state go tira seta. Go tira seta. To. Amen. Amen. Abai diripinye. Egitabo Abai diripinye. Ekeba Filipi inye. Oka somonne amatukon. Nande na tebire oka. Oka asomonne amatukon. Nande na tebire. Nande na oka somonne amatukon. Tene na keba oka somonne amatukon. Nande na tebire oka. Tu sabe tata nyusa. Dia mone sing nju bia bo wanja. Eke funge kita somonne tata nyusa. Ingebe tiya. Abami ngomba kile kile kwa serikali ya Yesu Kristo mutore to. Amen. Amen. Asante Franco, shukrani sana. Thank you so much. Samali kama yasema biabono ega maliko wetera sigitabo kya Filipi inye ekibongo kya gyakane ekigotebanga goka somonene amatukonsi na indi na tebire goka nebanenga ki yembura nebanenga ki murakera Biblia marika to tebiringa yegoka 0785102102 0704102102. Bana hello 0785102102 komentera kwa honkoro kyoko ega gwetera se egitabo kikaba Filipi twanyolira marika yasema mbia bono ege. Bana hello Vuna la tuwa kire mai bwa kire biye kya baba kreti kama mongoli kona mtala kire ke unge kiyanga togoke ama tukonsi kyagana nyasa uitone ero gotoa yabwate merobeli mi yasetore
Tigato kasikira lingana. Neba kwanyorira amabe, neba kwanyorira amaya. Tigatogoke tomo semeri. Neba na mabachiri. Mutu yaya maya naro. Yenye samuteni asema mbimbi. Asante kia baba gwatebanga tigatogoke na nyina simambie kwa bokire no bwendere tokogoka Vuna radio. Hello Bwakira we sister. Bwakire Magombe taoni nengo yobo kimeke ekezi baadaye. Bwakira sike vungo. Yani ngaba Filipine egoteba nga goka na ande goka somo nene. Ngaigo challenge ende yonsi uranyole inkende gyonsi kiragochire busifu aho tari awea yani ngai twaro mogo kuri kiagera nga ine challenge ende yogoro kinga no bwento kuikanya saange egera na gyora goka matukonsi mbiya manase kibungo no tole pamoja. Asante sana, thank you so much. So komentero kwa semambe ya Vuna radio. Hello Ayera magi. Bwakire. Bwakire bie kia baba. Mbona kwa ikaya makando kwa watere nega persereja. Paris. O mwana minto kwa kaso mwana na tukosi na handi na bebe na goka. Nga kereta yeka kera enema kwa gosa irume te gosa presia bantu. Siga bakorore nga ye gori no mogoko no nyari beri ya konyolire. Bono. Bakona kia kisaba bantu baboni na kibonere ga kia go gete no nye ka go ser no nye ga korire. Oko gopa go korosha mo go yo movere ko ba moyo. Togendere ko kana nye ke Dios kawere ke bano nye ko mere na ke Dios go kaso monene bie ka go ko wera mbia mane manje ke no toramo. Sante kia baba Paris Vuna radio. Hello ya mincho kire Vuna hello. Bwakire kia baba. Sasa tutaiwe sisi na toko kama tukonzi. Abandi bakari ko kama tukonzi kera wale china aba mwawe kera batari kike bakuri mono ngati na kitoko karanya sai gatiwa. Madika to taina toko kama tukonzi kera kine chande kera kiyo ya kera kende yon ke ko gotira maminda ya Yesu sebo kera nandi sabire yeta serida Yesu ani moranga futambia mwana. Asante, shukrani sana kia baba Vuna hello. Ito no mmetinga bitima sina ito moyo. Amagosto korana ito go jatwale ngari na okowoka kore engakyo rene rawo bwate twesi kirimo buko. Bono. Okowoka ko bwate dizibonore murimo gotira kuruti megotiro monta wote na ande bwetu egete mesigo awo rene interateyo bwa na irana. Ose gento yako betirekero bade so monguru ito neta kire to mogo kare tinga kyonse kyagara ari na into tari goto tike kyagaro igoire toma batarunga tinga ke jito manya tani wati bwata matem na na ta kete to go ke wana ngeta ke to go ke tinga kyonse na ri magi nyangire ri wangire ri go koleira mabe nga ya twa matoyo mane kyagara na ri ke bumbo by the way esa ba bonse no nyoro mintengo kodra bo magi kweli nyene te bumbo naro monti na rote gento yoka to be kamarunde to mosabe to gendere como kodra na guancha na adweki na gento to digari ki guancha ni boso no moikotora monti na rote no ande metema. Asante monti ne shukrani sana Vuna hello. Lo lejo Vuna. Umwana minto magi wakire. Bwakire bia. Bwanto igure bia na ndiri kirindo jengali yankunire lya ranzo bige ndekemo. Achire bia. Yajire kuya pibone gento kego chikiato sinyabuna intumu na bantu noko kasikira linga na bora ndore sanyi na bono to jibe chima buruga ngo tabana ebisuni bitu bekamange bono na bora diko tara ko chumu diwo mondo nyore mbo manete mara kwa banaka ko zeketa ke go mungi na sanyi na jira kamesi usena karoega sini ni boso muga ka tokone rukende wono muga ka ni chitaga kare go sengo chai tari ayu ga kia bana ba mi tikatoko ke no ni tinyo bono ga sikando jinga ni go jikare ko chero kabururu kweli no nenya ni yama de tuo muengu ngate ni bituma no ga sida bono go taga chuma ni bi bono wa ko de tinga kiri gena wona so winga na be no mo go liri ke tikatobe toko ga sikera lingana no ni na makunkara mangi ni tumo ya bano diri ko me limono sana akindi atuwa kina sana mbuya mona singi chiyobo moya tueta asamba itago kuna Mr. Foje mokurunya kiyo sauti mugirango mwana. Asante, shukrani sana Vuna hello. Hello Magi. Wakire. Bwakire bia.
Gukwana na Faith Korchinse moche isoge. Karibu sana Faith. Ndeka ga yumorobere. Etore ngwategerete radio. Okay, Vuna radio, hello. Kabana nande bwakire uya. Bwakire Madam Speaker. No muyo wangu mwenye ni ko bwarobo. Amen. Ashora tireke bunge kia sana ngagoka soma ne amatuko nande goka. Umutare rodi na gwakwere rio rwantori na gitari ogoke. Bono. Esa dero ra ko mo goke jagera onye ko rwarto ogotige irobo moyo. Ana marika na mana gotera se ta ukiayo ananga omore na aba inde kindiko ba omore munye se ko ba. Atonyore ni tubise ni onye yeso tayo ndoko nyara pogoka. Podringo awe te munga yaga ta ta Kiagara omenenga ngai. Ka to ko ke toigo, na to ba bororo njua si ntu ne tristatero. Ta ko nga so guanjana. Te ora to mo le ke ta yeso no tuara ki ni ke so ire se ni yeso er tai. Por le to yora no. Go mo go pito na ta. Asante Madam Speaker, shukrani sana. Nganchire mbutulira wasinge ncho yebiro mirongo ibiri na isano ne motida kache minchiri gachi sani kumi na ibiri chia bono mambi wetera samarika itonyera. Actually so kuligire usiuso some Biblia yega oyo no musomba Paul ori kuri kali uko chenga kyarenge osarenge abekire byara arenga sechera asichinsemo cha Rome. Enifagi tumusomba Paul akali rubeli agotebanga kwa kweli nervia ogoke. You know oyokulika necherale lakini bado kulikaredi ukungarere biyogoke. Such situation chonse. Narora bori na Madam Speaker boringa uranyora gukwereire uranyora necherore uranyora nyagitari ore nkiyokogokera. Yes, you are in a peace keneke mangana omogoko go ime gusomore mbogo oime no yubwenyencho sana. Igonga necheba nechinga kichimbura na nagotebya nebenenga ki yugotwa asinge nchunga manyakere situation asekeregento enkerene sababu yaye ekeroke gokoreka ndake gusemo asiririo yomino manyine mirubiri ya Nyasaye na bwate kiromo boroberi asekerekemo na inde kwa kweli eire Nyasaye ngo charo tulieranga tingo gotiga gosetinko batiga musire Nyasaye tagotete aizi tuache tupote igonga andakiri okunya ko regretinga muno magia gotebanga ngoke sigintu buneke na kinda chake goka manyanga ki kiregente kereke gokoreka inkere ni sababu yae eba necherore nebe guchaire nebe na uri okunya kugambwa ogweta gwasekererwa furahia tu usiju kadhani mtu atakuja kukuletea furaha ndani yako. Naro ubwate kirenga kyugo saliba komorembe kabisa subogima bwao lakini usimpatiwe nafasi. Kuwa na amani yako, furahia wewe sababu jua kwamba kila kitu kiko na mipango yake. Egonga, thank you so much Franco. Asamalika sema biaboni gemalika gutosegeta kabisa sugo chakali tuko kwa kweli nerebi ya togo kachinga kichunsi togo kebotambe togo kere sikira situation. Marongibire na isa honesto mwachomo otegere chide kachemi nchiri chisane kominebere chebono mambitara genda mapumzikoni ngachire enda kumanyia osenda kobolenga ine kuliore skuru ngiyo mwana gara asome kuliore skuru ngiya omwana gara asome bono smart winners compressive ya Terimba Township nero lichibu liago iye nisukure bwate birasi ni laboratory yekerero abalimu babwato muroberi gose babwato bumanyibwe kerengo kiguru na mona samangana ya CBE you know kidogo naweza kuwa chenga lakini sukuru yega ya Smart Winners compressive ya Terimba Township abalimu bararoro nigo babwato bumanyi kabisa obumanyi bwekerengo ekegure bitibira abana bakogosorera nebiya na ndito baisa kweba ngomwana igakurusi wa enka na ndoira nigo marago bamonigali singinchunga to baisa gotwara tangu nyomwana gakugende discool ayo mwana gakurusi waka na ndoira nigwa marago bato baisa kweba boyega omwana go nigakwa maigure nigara nyora maigiri asiskuru yega amaigirio yedini skuru yene day school skuru yene boarding school igonga nabogwancha mwana gagenda menye skuru nabogwancha omwana gorunka agende skuru mambia
gochora no kwago eskure nige gotoka ria tirimba egesu so woda nyari bari masaba angene skuri yo kura maiguri ya yobobundi yali tirimba technical training me county ya Kisii lakini asamangi bakirese mugwetere namba 0796 133072 0796 133072 Smart Winners Compressive ria tirimba township togotabanga together we rise together we shine togendai. Eduka ya Pick Uniforms and Sports Center nige koroise na kone uniform cha KMTC na buno mwiboli obwato mwana KMTC gosole otagate gosoa KMTC tarera Pick Uniform onyore uniform wengiya ya KMTC ne chi college au ne chinyagetare egati ya uniform chiribakonia buno chi overall chi dust coat chigobia chianga cha bateresa ne chinde chinyinge. Pick Uniforms and Sports Center gosona bale chianga cha chinyangi chikwaya neche skuru naende ngokora bale printing ye chianga sinchira au buna embroidery plotter vinyl printing na screen printing inyora eduka ya Pick Uniforms and Sports Center nigo babwate bibyonse seligolirense kigimase wholesale elio oranyale goikeria. Pick Uniforms and Sports Center nige gotoka se nyomba ya Baraka angena shivling enya asamange bakere simi ase namba 0720-398-360. Pick Uniforms, where quality meets efficiency. Radio Vuna 102.0 FM. Mwana
Sokora ndia kwao mwirane ringambuya emere mukwarikira mwirane ringambuya mwirane ringambuya komone nebelega mwirane ringambuya komone nebelega 0706102102 SMS line anasema mbia bono egekera kwenda sensemo ya Facebook live radio Vuna 102.0 FM na ugotega comment yo kabisa biro biri turi gitogoso ase aye biro turi gitogoso science mochomo tegele tutaraso aroro ngendere kunya gukubodenga je ukompango aye nora sumuroberi eneke koranga gwasora sumuroberi muroberi kyoyongo kwanda first lady radio Vuna kabisa ndiko bachakiro muroberio tokurukanga men's conference gusegetore kyabasacha muroberio orachiko koreka chita orachiko koreka mutinyo gatano na gatatu bo mwako yo iga igomo nchomo otegerere ontegereta semambe yaboneka kwa kweli ekenekerero radio Vuna yabagego tegerera ikinikiriro radio Vuna yabakego tegerera na monikiriro kurwase monto musacha kiriro kurwase boy child ekonekia koranga nere nkoigweka rumwano mumura ngotegerero are tebiringa mwana mumura kiro monyeroka ko empowered first lady kuyu mwana mumurera kobera by the way na igojuzi magotenga magi sometimes nonye nasi chiskuru chito ekera bana banyeroka bakoreterwa bitambaye byo boteno kabisa kangano mwana mumura koreterwa nonye nechisogisi Oreter nonyene sabuni yogwesibya senginchunga nto kombi banyoroka barabanya koreter ukende iga ngomwana mumurero nyagwechaye gochimoino nkige kugara yakoreka na kige kugara kwa kweli na ende the problem montomani abwate neringa ekero mochando beire igento bude kikia beire actually mbanya gweso kibakwa nenga ki iga bono mbobe igambobe ingige kugara mokoretera bana banyoroka bitamba byo bocho tenda tabana mbaleteru banyaroka rakini rende try to balance eneke koranga mangana yango balance gwale biya ekero mwana munyeroka ko ba supported mwana mumuranero ba supported on the other hand like yekogera andakina be kunyerekeranga montomani oberega kwemurunkania lakini ondeta yogo tegerere kikiae na kibono radio Vuna yachire kwenekia koranga kwa kweli inawasikiliza kwa kweli yachire ko ba maigilio aranyare ko bakago konya muntu musacha aso komenyera obugimo burabe kunyarekananga muntu musacha berega kunereregwa uchakira kurwase kenyuro uchakira kurwase egwodi amenyete uchakira kurwase nkakurwa lakini tamaitinkia bwenreta gukora ni njonyo robosemia ni nchosemi gwasingichunga abantu bagocha sumusangirekano yega nabantu babwatu bomanyibwe kerengo keguru nabantu abanene aho bagocha gosemia umwana mumura muntu musachanga nakyabwendrete gokora ekera korra ounereriegwe nonyene ti dalili choko ounereriegwe nchite by do muntu daro tamanyeti ai deputy speaker unajua dalili za choko ounereriegwe nchite chichi ayoro cho watenga hiyo ni kawaida tu unanyamaza usinyamaze na kigeko gara bantu mani kabisa okonyora bono batakire gwe sona ni namaryogo yogo tindia singichi ya depression bantu mani batakire gwe sungia chingori batakire kunywa chisimu asingencho yogo chera na kwebirengereryo bantu mani batakire wakora abange babire kibalimo that is true ekinekene asingencho yomochando bogo ichora na kwebirengereryo tamaiti sakwenda gukwana abange bakure asingincho bagwetera makungu lakini asetayo bagukwana bono radio Vuna ko batenga toboisa gukira tafadhali ogekwanirikega ayekwana speak out tokora abantu basacha baitu bakonya gukwa baguchandeka bako bachi bali mu bagosoa sugu ubutume kibwa malyogo yogo tindia tubwateri chibu radio Vuna yachira kweneke kora kabisa yonsi go gwikera rasinchira ya bene egintu gyuko ganiriko kornege sinini
Number 1, qualification entangani oikotware miaka 15 ego chiguru. Gento kende gia kabere gohika okore kibweri kiasenye nchunga kwa kweli tutajuaje uko kwa mpango na kitoko kora tumanye okweli kia no gwaka na chilingi timisano chuka 500 timisano lakini chigo korentera efaida soboge mabwa obwensi egento kora egenda sesimya lipa na mpesa paybill obeke 552800 kanda sesimya lipa na mpesa paybill obeke 552800 account obeke 103103 account number beka 103103. By the way ahenya kubwata kabesa kubuna bono mambingo gukwanirega ayekabeke waweka tu ako kapesa kaeke kuhakikisha kuona kwamba wasoire asomrobero maginkinda nyago kwanire rito kwega na ndito bwatare chibu na nago tebiriga gende sisimi yago lipa na mpesa paybill beka 552800 account number beka 103103. By the way negweta basacha bako gosereria kugenda gokorokorobeka na sigete gusiga igama yage koregete gokoreka bagatebanga nkorobeka na tora singenje twabere togo itu asichinka sana. By the way tigango tebiga yes you be right na mokorobekana lakini still korobekono ko gati koraba ichibu ekine kiekene ngogotebya libagalio korobekana bantu basacha ayinurobekana kora lakini mokorobekana make sure mweliki no murobiro yoga kabisa bwege tolekia basacha elimoche monyoro bosemya ngaki nakimogo kora momenya ase chinka chino no morembe motari go chayo motari ko unererigwa that is it ene rentira yo kabono toranyorera chibu. Naino basubati tafadhali montegereta simambia bono nyakuruche mwana mu murakare gabo na ndo ikiri miaka 18 onya kuruche kabisa mugaka nali nyumba na ndebe esa ya muminire kidogo timisano aye momentere tibona basubati tobe chi ambassador chigosira bantu basacha na baro banyarako baba koraki banyarako bakoranga bemanyire besemiri bamanyire na kia majukumu abago koreka nonyana se chinka majukumu yao ni yape igonga tigana into tobasire singencho babere bago tosira kwa kweli batosirire kenda gikome. This is the time tobente gosira abantu basacha semambe yabone gento yuko moncho motegere gokora na gotebire qualification number 1 oikotware miaka 18 gochigoro se miaka 15 egento gia kabere eli kumanyekana nga uko kabisa ndani eliki ase ogwaka na shilingi timisano kwenda sisimi olipa na mpesa paybill obeke 552800 account number obeke 103103 elibweri eke ikifika mwezi wa 8 tupata na menengo itebro bright kaga tabanga aina mangana ya basacha Brighton kubolinde buna anti ambassador anti ambassador kabisa yako eneke korango mwana mumureli ogiria ile egwekanire sitafika pale sitakuwepo siwezi kosa. By the way nitakuwepo kabisa, nitakuwepo na nitalipa Machama wategelenga nchire kabisa tosoe ase ayebiro tosoe asa jensa simambe eyabono omachama wategelere kero tugutakira kuro ase ayebiro Titariki bune charero emeronge bire na isano nemo omotinyo gatano omwako ngape first lady chaniangalia hapa ile kwa mwaka wa gape omanchoma otegerere titariki bune charero kabisa omotinyo buno yorero omwako 1954 ngantere ngotebenga nari abantu bakoro nga mau banyarete ko bagusamba hoteli nene kabisa ya manyakante buna 3 tops hotela omachomo otegereri titariki bune cyarero omotinyi buno yorero omwako 1954 ekiombe kiri kya mau kegasamba hoteli abakwi queen ni king yari korara ya manyakante buna 3 tops hotela Enganchira nkuba nyuma nchomo otegereri hoteli yege ya 3 tops hotel ene hoteli Queen Elizabeth okabere amenyete hebono eyene hoteli Queen Elizabeth okabere kabisa
amenyete bagotebenga kabisa somo wako 1952 Queen Elizabeth okabere uyu bwate 20 ne emyaka 25 amo no mugako yo kurukunga Prince Philip batite kabisa bagatua bagatarase hoteli yeye asingintu yoko gokigwa hoteli ya Three Tops Hotel bagatebanga so tukaye tu hapa bakamenya roro lakini nganchiro manchomo tegelin komanyenga kurwabu 1952 kero yeko mwako 1954 mau bakanyara ko bagusambe hoteli yeye enkibali kuyesambira first lady nganchiro komanye kidogo tu omanchomo otegerere mau ebare kwe murunkanelia abantu abanyandambalira abakoroni eni go basambete hoteli kabisa asenge nchonga eba etwe oda abantu abanyandambalire barwete oda ngashutukila shot to kill yani nga military abanyanyimbo baba koloni abatokoro kati sniper magente na Nyakona sniper lakini renda tinko manyanya ge karoronche na timanyete ti sniper manchomo otegere no motora wakali sasuta maite siria gwaka korwa amanchomo otegere ti sniper no cha kebisire hoteli yega bamanya go itororera masasi abantu ba mau bakataba sasa the only thing we can do is to ban it amanchomo otegere kenega TV ntobiri byagerete mau bakanyara bago sambe hoteli yega asomako yo 1954 egento gyakabari ni go batagete kolitalieti mngane yo kolitalieti by the way Geoffrey Ngongo nere bwantito kolitumeka sana kolitalieti against yani ngakwangi ngane ya shotokela shot on site orders yani nga any site kabisa abantu abanyandambalire barwete odanga moko barora ayakaris itorora lyoka itororera masasi omancho motegere gotebekana abantu abange bagaitorerwa masasi ase abantu nyandambalire bare kwebise hoteli yega baitororera abantu amasasi abakenya bono egento kende kiagerete bare gosamba hoteli yega inkeliba egene tenga hoteli yege nigo yagachire directly on top aso motobo omugumotere timetu gusoma choma otegerere no bwato mugano mugumotere abaikoyo nigo baegene tenga hoteli yeye yachira gosalia aso motoito omugumotere omotoyo obwata mangana mangera monekero tokuriria sensemo ya religious inki mokubekire hoteli ya roro bakaimoka bakayesamba ego mancho motegerere inkingo gotebya semambia bono egati tariki bune charero omotinyi muno yo rero so mwako 1954 mau nali yasambete kabisa hoteli bagasambe hoteli omokwini arago tache korara bono bagasambe hoteli omokwini no mokingi barago tache korara kabisa etoli amanyekana tebuna Three Tops Hotel tokurabo kabisa saye biro togende asamangana yense lakini nsende nterere nkunya kubate butambe enseye otaje chireti maiso baidi otabeti maiso enseye timeti wose kwanya gutara se nyumbe bekire tiles alafu mutama yakoreto wo mugosisege to kende gyonsi sabuni machali sabuni ama yagusiara timeti utateleza kiasi gani seje utateleza kiasi gani lakini moncho motegere ngantere nkoboriega enki kiragero kore biasara byobulimo enki kiragere bwo sona ni asamangana yobulimo enki kiragere bwo bwatirani na mangana yobulimo enki kiragere that is my question enki kiragere ngotebigo moncho motegere ngantere nkomanyenga abanyanyimbo ase county ya Nyeri omancho motegereri abanyanyimbo se county ya Nyeri nigo bagendere to kumurigia na kumukorera obutuki omusubatyo yomo bono nigo bagendere to kumurigia na kumukorera omutuki omusubatyo yomo musubatyo yagatiere musatagete musacho yo no muremi musacho yo no mutugi
Akamatebyo maete nimbwate bichuchu nkagari muno montara gochera gotebe magi for example aibono kabisa magi nche no mutugi nimbwata chingoko cyane kabisa mbegete kibandaga nabongota no ye bichuchu benye gukina kabisa benya kubeka magena no ichingoko bichuchu benye gukina ga byaba byao ni guchya bachingoko chinene twaone kabisa abantu banya konyanya nyama musubati oyo agachiera kabisa nkeyemo murugiro mugaka kabisa barabatugi imehanyeri akabate bimaete nimbwate bichuchu ga by the way ando mochando mbwatire bichuchu binta itembio ni asobwango sana ndaitengo ni bichuchu bya asobwango sana monge chibese chinge konyero mochando antu bali bakamobolia bichuchu kaibire no bire togende mo birore basaza bakaimoka usomo ngino no mugako yiba kaimoka bakagenda korre bichuchu biria bakamobolia rigori nirenga bakamobolia rigori nirenga akabate bichuchu by the way ni shilingi timi anemia 50 bob ege chuchu ekemo aleko ni chuchu ekemo ege chuchu ekemo nga 50 bono lakini abahunjuli bali gusaba kuri biashara biri balia pamoja balinga bainga bakora biashara amo nabatugi bagateba na mukaya by the way tuoni gwe bichuchu biasana ichuchu 50 bobu tibi tumoncho motegererie kero kugenda kugora gichuchu nkabu gichuchu kari yaturagi gune chibesa irengo konerwa magina nya kugora sijuina ini pesa ngape lakini musuma togatebi bantu balinga egichuchu ekemo ne shilingi 50 just 50 bob abantu bali bakagora bichuchu biria ebichuchu bakagora ebichuchu bingi sana bono abantu bali bakagora ibicucu bingi sana mwancho motegereri bakaira senka yabo bagogete gutika bagotebanga ibicucu liguriri 50 bob tokone gaengo keye motoni shilinge elibwe ye motata tokone eliboto 50 shillings akora no muchano mubwaterania bono akora no muchano mubwaterania tokende ne chingo kechi mwancho motegereri abakori biashara biri bakaenda ne ibicucu biri bakabirageria ebichuchu bigakina bigachaka gukina bigachaka komera marionyo ngantere ngotebye nga ekere bichuchu biri byachaka komera marionyo ebichuchu biri byachaka komera chimbaba mungina gakorangerio mugaka nkeke bono bichuchu kie bikomera ebinte bisura go chigoro bichuchu kie bikomera ebinte bisura go chigoro ngantere nkumanyenga ekere bichuchu biri bikonya gukine una chigwe kichikonya gusuka bakanyoranga nechinyoni cyoro sana omusuba tulia baoneretie bakanyoranga nechinyoni cyoro sana omusuba tulia baoneretie kabatebinga ne bichuchu tugete tata utafanya namna gani enkekera gerebu bwatrani na mangana yo bulimo lakini ayoko genda kugore bichuchu ayenkora pimure ngankeko kugora ayenkora pimure 07851021020704102102 Vuna hello Magi Bwakire Shade Manyete Atukwa kwa ne bichuchu byara ko ni kwa nabo kora bwa chakiri bono na abantu barabangai igento kende bwa kwana nonyeli ntigusiga ga so moto yo kuru kumutume ibo bwente ko sipaga kamba go kwanjire nyo kwa ke nyombo kama kina bono be kite kamba litaki bono go timbuka mutume mate ko itaba ye korara Tanga kira abantu basike amasikali naende basike kalta y'abanyema bono ikiagere kalta yitete kire ko masikali yaye na tusige tabande ngo bono umusbati yo gukora ibintu ebi umanyete dogorari mulima igiye kiyo ko gukwana umata bono yaro gorano na Nairobi ngo ko sokie kini kwa bete yanga ni kwa kwana kwere myo aseki Ai, sai ni kubaya. Onye pobwa tesi ni enene, padari ugore kabidi. Wa. Aina yense. Vuna. Magi. Bwakire studio. Bwakire. Maete karo ko chikokore biashara. Naende karo. Ono munande gatingo manyene ngoke nenyoni. Bono. Nero yo ugorete bichuchu ebyo lakini bichuchu sekulire bichanga ntire nkomanyanga director ne bichuchu bono maete nkanga na bebwe kaine ngoko kugucha
eke bakingereta bauti yake bono gobono na bera nyari kana ebichuche bile byekinganga kwako rite gusene bikingwara like bono igobono na bokolirerira kibirende amatuko karako na gokina bako range binde bimbiri ko piefu nango kombiri ko chura rende ka bono ikyara ngo chura bire kwamanya kisauti rende ndatebe no yore ngo oyo ore kogora nero tamanye kigota bautisa no yo moni nero no mokora ikyari jasarambira abantu baho kora byo gokora gokonira igento bavuga ngente kemeji yako no senyengera bwata magania igabantu tigabe maiso amangana ya yenze karago cyane into agutufundisha tabe maiso. Asante kweli director Vuna. Hello maji bakire bwakire umojogoro weri gya bakuru babembe amangana ina yo gukumya by the way se korra tinyoni ekigo gotama ebintebyo ubusenenye tinyakumi kibwate kizura tinyakumi tata yani abantu enze babeira abakongu sana ngo umuntu yakona yigendo tamaye cyaye kwiranga nebicucu kwagoriro chikotoga nari kwache kanyaranga tari bicucu bono eseye nenzinzi eseye nenterere. By the way amusi kurigira ribicucu bina bikonya ukire nabo koranga nego sininya kumya monere titata akamone letinya kumya bona radio aromai akibwakire bwakire maze bada ndonse karege ndukerio kwenda kwaka iligo liraisi are uno ko babuango bono maze naboko yipi tuture ngakibwente koni gwegeke ejuju yake ejuju yabo na bande gane iriko ba emia gina ge ejuju yake akamanya koni nyakume chirenge 50 bona iswali rinda asaya keraje to jingo kona jiro jinji engo abono no ntamanye takoreta chingo kabe kabo ebijuju birabikonuze ngorande no ane bizikonga ga yo maza nabo kebweka ina ikiango ko kabisa agine nende ntokwayera kugore bintu nande twarachunguza kwarabori ngano maana ne chingo yage tata narachiro karachunguza Vuna ineba abo minto mai barito mikana kusasa jibuna maji enga yoro jetinya kumeti ale korusia umuntu yubakoranga usiga ali kumunya nanga umuntu bono akatugete tina kumetu na andi bana babo mintu nabona ko anyo rwani rwanda buzonga alia gute bantu bantu ulosa bono nemoga bona rodeni ko baere metido rosana baje ko ira ose wa bakanga nende mababa okora riria kenganire gisunte kiabeire kwareta mato kwabeka igoro namutira bulu bono babu mintu nende ya sala nabo mintu ko komule register iri wa baba ina makongo badwe tigatobe maiso monto yokona ri bando tinya kume lakini nkwibolinga mage kaya tita karagota tinya kume chikorwa alitoa izinya kume wape ngana maye sentira yobo ikirano insane yemo yabono mambe Vuna FM 102.0 Radio Talk. Vuna FM. Atoseseni wamo tuenzi. Tokuneke minero. aya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyitense ime ya Radio Vuna. babwatani ao beche semi kurwase kaunti ya Kisii barekane kubwatesio morobelio moyebwa masomo CBE haso kuruli bagali tangani uchase biego bya bana
omorike botambase kiombe kia balimu besikuche sekondari keria giaku Petero Sagero kaunti ya Kisii Simon Ongaga uganirie serikali kuligeri chinjira chiokorobia bokolia somoro biliosha heli gokonya boro kiwa hase chisukuru kwenyora bwina senjirere obororo ensemo gete abamenyi korwa se ensemo ya ungera heye gotoka se wodia bokere bunge anote mugiranga se kaunti ya Nyamira bamochirie ogotaikiraniwa boikanu kwa magendra sensemeyo yemana anda mangu manchomo tegarina kwalgen ningumanya sencherere yo boikiranu ensemo ya bono mambia inche higonkoro kwa Geoffrey Ngongo abagwatani bechi semi kurwa se kaunti ya Kisii nigo barekane ko bwatesia omurubili omoyebo masomo OCBE anemona senchiro ko mirimo yaye hasekeri batabiruna nigolere lipagali tangani gocha sebye obya bana chisukuru ukwana hamo nabalike mangana maya hasebunge ya South Mugirango asamatanga ya moime kaunti ya Kisii omorokio monene ebwe sukuru yabamura yatabaka Samuel Yondi nigo hayayotogiri omorobili oyo hasokuru libagalitanga nigo siro ja saborokiwa anemono ebyegwa ebyo obyabere bigosirwa haso omorobili gekolenganiwa n'omorobili omukuru bwa masomo o 844 nonyenabo nigo aganiria serikali kuligereria chinchera chia ogokora hegatime chando heyobwatanetie omorobili oyo elio korobia omorobili gokolemeremere boikerano chinga kenkwana yaje yarekane ko bwatesiwa amono mulike botambe ase ekiombe kia balimbe skuche sekondari kirige ku Petero Sagero kaunti ya Kisii Simon Ongaga oibo igo togiri morobili yaso kulibagali tangani gochia se aborokiwa ase chisukuru elio kogendera gokora emiremo boikerano asekali atabiruna nigo kulibagali tangani gochia sebya obya bana ase chisukuru kekolengano no morobili olio 0844. CBE is a good course and it's a good academic system. But then it can only help the learner when we have enough teachers well equipped and we have enough resources. That is what I will encourage. Let's have our teachers well equipped on the same so that they can cascade the same to the learners correctly. And that is why we keep saying about the word autonomy. The junior school teachers want to do a few things in their own perspective, in their own approach, in their own versatility. But they keep complaining that they are deterred by some druggish approaches on the same. Why don't we leave those who understand the whole thing on the ground to interpret it and put it on the ground to the learners correctly? Because if we have a different approach, if you have a different perception about something and you want things done in another way, you may not be able to give it correct approaches. Sensema yende omulike botambe hase kyombekyo gyaku Petero Sagero kaunti ya Kisii Simon Ongaga niga mochirie ogotakora emirimo boikanuko morobili omoyebo obwenosha oyatabirota gokora emirimo yabo ikerano anemono chinga kyababorokia bakoligia obokolia sinyagitari oimense ya Kenya gukwana na balike mangana maya sebunge ya South Mugirango Ongaga niga gania serikali koligererio morobili oyo helio okokora emirimo yabo ikerano na korobili bokweli bwene ucha saboroki imense ya Kenya bunenchere ya moyo kubakonya sokorwa obokoleri bwaba sisukuru chinga ki bakoligia obokoleri nsio morobili oyo. A few days ago, our executive secretary Skupet were in Naivasha for a training, an induction seminar about SHA. Barely did they leave Naivasha than network, than capping, than we are catering for this and this and this. You as an individual have to cater for this and that. My brothers and sisters, why are we singing about a very simple song? We are paying. We are being deducted money for this scheme, for this medical scheme. Mbona hospitali sitibu walimu in a simple way? Why pay for a few tests and medication and you as an individual? Wotigana na yaringete sekta ya chisemi ni gensemo gete abamenyi kurwa se ensemo ya ongere yegotoka se wodi abokire bunge no tumugiranga se kaunti ya Nyamira beso kirina komochia wotakolekana boikana kwa magendra senseme yo hegati abogotete kagwechi para na boigo ogo tabo kwa chinguru chomolero okwebukwa basubati na nemona bangina baboraka
igatia magendanda mange hayiba machira tarikira na sense meyo ukwana barike mangana maya igatia bamenye abwe nigo bagendre busigitana uchiko chora barayibara barunga soba chole bonne buri busi bumwaka buchiri bube na 25 nebere heliko konyeka mona magendro buikirano se ense meyo era ndiye yonde to kwa ndo barayibo bona iga kakite boyisa ini mbariko konya abana mbariko konyeka enaro gateba iga onya kire omwesimigwa akimonto okonyira omwana kurikira omwana onira gokonya igo oje paseri gaki paseri nchiyo eskumwe ya matongo erangi bagete igo ngiti bigotemeka nante tumubugata bija kabisa tene simba bugata bija kabisa nyenye kwa hapo bugata bija kabisa abantu bani ntaba na muri gariga omuntu okonya mbiri no okurikira omwana ngumya toka nyomo tukiri tuko abana basomire omasigo muno kwenda ekuru yane nkuka saa 11 mapema saa 11 chama rieta na ncho isionkware kuruborabu ari kyango iroto totenene imara tobo kongo ya bedwele omokeira bwanzi pie sabeta gakia machoka chusiga na chiko bucha masonu kanyo mondo kare gotirimboka ngakama neke bukororoche Radio Station ya Chirangu Mamono, Radio Vuna. Station ya Chirangu Mamono, Radio Vuna. Abarari babatobo manyi mono, Radio Vuna. Abarari babatobo manyi mono, Radio Vuna. Radio Vuna 102.0 FM. Ekene kamangana yogende tokotegera Radio Vuna 102.0 FM eli manyugwe buna wateka kurwa chingongo inyechense oyo kabiro morayo monne bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta nigesokire na nemono komoche siasa chigendete kwene kuimense ya Kenya echi atoire koba hechirengete koba tanna ba Kenya baso bachole bonne bumwaka bwechiri bube na 25 nebere chinga kinonya na barekane korage kiare gatie bare kurwa serikali asokwe bwetane baigase siasa echo okwana bwigora se county ya Kiambu chinga kiara etomo yega abuko obo batani kurwa se kyamage Jubilee oyo kolikanta se seme ya Kiambu ni go homra yiyo mokora baragire kiare gatie bare kurwa serikali ase siasa chigendete kwene kuime yense ya Kenya ningo nonyi nabo homora yoyo arekanete komochia hanemono emechande gendete kubwaternia hense ya Kenya na nemona samochiro boraibora bisibona sogota ruwali bagucha se aba Kenya kurwe birengeli byabo na nemona chinga kichiga bagendete kwemurunganilia ogokina kweligoli liya mabuta ningo nonyi nabo homora yoyo hamochirie ogosinyokora burunge bwa serikali ya Kenya kwanza aiga Kenya chinga kinonye nabo arekanire kogenda maminje nabo igo na siasa chabere chikwene kuimense ya Kenya gakuru kubuli cha segatia barai na nemone byombe byolendi mense koligi chinchera chinonge chia ogokura hemechando eyo hegendete kwene kuimense ya Kenya buna bono oko ako siasa choko bagekana chinga kinonye nabate biruna okurwali bagagocha se siasa chigendete kwene kuimense ya Kenya nigo kuraise guturubanya molembe bwense ya Kenya chinga kichigatoro cha sobo cholyo bonne bole bosyo nigo nonye nabo hekere kyomora yoyo rekanire ekogikelia okina kweligolilia mabuta ase ensega koma chubora ibora bisibono hiyo mambo sijui dynasty hasela imewaletea nini imewaletea nini sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida musikubali mulenge mbele mulenge mabadiliko itainua hali ya neba wako awe Mkikuyu awe Mkalenjin awe Mjaluo awe Mkamba awe Mkisii awe Mudigo huyo neba wako ndio unastahili kuinua akiinuka hata wewe umeinuka ambao mnatafuta uongozi tafuteni uongozi kwa njia ya kueleza vijana wenzenu vile mtawabadilishia maisha vile mtawapatia kazi vile mtatengeneza mitaa yao vile mtashirikiana na wao waweze kuwa Wakenya ambao wanajivunia na wanafurahia nchi yao
Yo kabiro mokonyi bumare bwenso musikirika digashagwa nigasokire kyara nakoraga oboteneri bubulendi bumore bwense William Ruto asekeria tabiribuna abo bisabale hange no more bwense nigo bakusinyu basinyiro kora hemeremo yabo boikerano aigamega yo more bwense hanemono ugo aseke kole gikagere koba kia bweli tukulia Jumapili somosoyomo haeso kigwika somore bwense asari gukwanira abantu meakirifiga gukwana balike mangana maya gashagwaniga yasamoragire kyara omwanziri bubulendi boimones maskibichuma murukomen kubwatekana nebikole bikwene kwasa abantu bakomo minyokera omora bwense ase hemeyega yaye helio agoikerana asamatuka bwangoiga bwego nigamente gotabuno boraindi bumora bwense nigo bobonete koba bogotingwa chinga kinonye nabo agendere kumarage kyara omora bwense ase ogusinyoko iraense ya Kenya boikerano na seboiga mochiri boraibwaye aso boikerano chinga kichiga gendete kumarage kyara na nemo no waziri bubulendi boime. In the economy you have failed, education you have failed, health you have failed, investment you have failed. You can't get anything right, including your own security as a person. This is a very sad state of affairs, and we want to tell William Ruto, you must be very careless, and you have been very careless with the management of the affairs of this country. But you cannot be careless about the management and the stability of the Kenyan nation. You cannot take your security recklessly and in a careless manner. Because if anything happened to you, there will be chaos in this country. Presidential escort unit is a demoralized lot. It is demoralized because one, Kipchumba Murkomen, Eliud Langat, and an immediate escort commander, Mayo, have ethnicized that unit. Nearly all officers are from one community where the president comes from. All other officers from other communities are very demoralized, and they are never given an opportunity to escort the president around. Escorting the president around comes with privileges and allowances. They are only guarding Omora bwense ya Kenya Mosika William Ruto nigo agendere komochiga tie baraikoro asensemeli kwa mere serikali ase siasa bagendete wikira ni mense ukwana bwigoro chingaki agendete monitaro yaye ase county gusasaro gongo ruwa coast anemono asabegete kambi ase county eli ya Mombasa. Omora bwense nigagendere komochia hegatie barai kurwa sensemeli kwa mere serikali so kugendera kusaga ne serikali hamo no borai abisi bono bwa Kenya kwanza ekere kumora bwense nigatumegete hetale ya so kuendera koikerania magenda mange chinga kiboigerete chinga kechina kwenda kulia ire uja saba menyi be chinsemecho na nemono se aine kerete gatia bamenyi kurwa sensemo chiri cha Marekani ime yenseme yo ya Mombasa buna nachi kwa ene kibina chinguru chomolero ngube kuchira senseme yo se morobelio last mile connectivity mora bwense boigo nigaliete ire kuchia so chucha kamagenda mange unabono kube kukwa macha senseme yo okwegurwe chipara na bwo kwa gachuwe chiro ochekerero hegatia magenda mange yo haracho ikani ocha senseme yo nigo mara ibwensa ariko yakwana yo chinga ketara ya yaso eteri tukulia gatano abwigora soro ngoro costa sabirega gotarachi county obuna boneria Kilifi Tanarifa Kwale egateji county chinde chinyinge hecho mara ibwense hatalira setari yaye asoro gongorwa coast chiteka chabutokire ni kominenye menga yensema yabono mambia abuno ngo butora mangana mayasen chirere yo boy keranukura sigata senike obwanje tanambe mukere dio Vuna chinsa ibere kore nande ga komanye yo mananda manga senchirere yo bwenge chekonguru kwa Geoffrey Ngongo na kubanira bategali burubia oyo noro mweli obwa mangana maya asenchira yo boykiranu Vuna FM. Vuna 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 FM. Vuna 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 FM. Ase bibinde bia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. To sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semyo bujana mangana maya. 102.0 FM Toguna Ekeminero Rocky
Driving School na koranyora masomo ya bogende chigari gochakra class A2 A3 B1 B2 light vehicle automatic B3 professional C1 light trucks CE a heavy trucks D1 ye chigari chia PSV chokubugulia bantu 14 D2 na D3 ye chibasi boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto bali nobolema ni chikosi chinke buna PCD P executive basic mechanics basic first aid ne chinda chinyinge Rocky Driving School evanchiri na NTSA kurobo koribwa masomo maya keralituko imeyomu chubosongo batarira samagacha Market Plaza Nyakoe Kioge Junction Ogembo banyole chimite mieyemo kurwe bara ya Mosura Nyamire bara samagacho Amanga Sama Petrol Station na Kilgoris Town Mbaleo Inyora mbabwate ofa ase bali bakolire Form 4 wakirisi miasi number 0723 803 503 0723 803 503 Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Omurubiri bweso chibuno korentua sore na radio Vuna. Omwanchi omontegerani ningona kwaligalini asumururi bokumoleketo chia sebinyoro inchenkoro kwa chio sebunyakaka asenchire amanyo kubwatira namu nabasaki bane abunende babwatu bumanyi bwekerengo keigoro. Omusachi wamonigo bonale no muichano wetrasa abantu bataramanyekana weika paono banyarere ko bakumwibira lituko chia selinda sanyara ko baga kwimugike tambo kuriyo kole to munya nabi akanyara ko baga kubekelyo korendere kanyara ko bali kumunchokera ayonsi niga kole kana sekenyoro kemanyike ne buna magura ke gotoke meyanchoro Nyamira County agubu na mwiguru mugako yo mombirira ali magega sabiru kuna kwibiru bintu bya ingaki asingaki agu magega yo mugako yo igo mungino ya sireta kwa samutire tu mutakanu agu asabira samatuka mange ukona bintu nando iberwa awo no ajete ko anda kaimuka ngake makare na kende kyonsinke iyo ikyaro aberu kuna koibirwe bintu ngake asengaki awo asa chiete akagenda akaleta abanyanabi egere uke mabaja kumanyana nuru yo koibe bintu kolenda abanyanabi kumbe nabakora bali nande mbabwate kinjira cyo kurwikibesa awo ase babaete lyogo ikachisa kyanda cyamambia yo ikachisa 12 bagateyo mugako ina koranje kendo bwate bone lyogeri ayosi ibegere kero kenderia enderia unakorangerio muibyo yo ibete bindebyo ngakero kende nabara agenda arete agwaso munyamnabya imugeta gaimoka gatama akagenda agwase lyo liria iteri gaonjoka nagokoro mugakuyu li mama agwase abana inji bayite bakarangeri gusabanya kenyuro agwase bamonyogete magega yokonyora no mugakuyu obere li mama na osairi gwara magoko na gukwana aserugeta manyiriri ngano atamaite gesonga agumega na rigete kumanya gukwana gesonga agwasa abantu basangirire kanete na gucha na gutakune nganeye urio manyira asa akeritwe simya kabuli kuna ibintu nde kwabeka kero kende byakorera abantu byabanjokeire agwasa jete kogenda kuboligwa agateba ne gata giteri butamanini agubono aseri butamanini abantu ababwate tubane akamanya kubabarira siringeri 20 negere abakore babe burunge agwasa abantu bajite na kubika amasabo magega yaye baka mugakuyu akaegwa amabere agasabirwa kero baegwa amabere bakanywa mambi yaye kero bwajigokia abantu baliye gatuka bali buya abono no etoji yagende kamaga magana kurangire na kuburi oyo ligurunga omuyuri guru nuja abanga bunaba kurinda agwasabangina barete bakarusibira ebina bagaka bagatinira chinyimboze bakogenda bali kubete binyuso bakabika bakubura nabayibi amo nabarogi amaduka ino inwe igabalire ngonya tego jikonyarikana mutigo woibi yorio mwanya abantu baende babayire gitambukiyo kurwa chinsemo chia magura village gitara sabrukeze ni kyabanya location Nyamira County oyo nere omugaka inkara
abanyakenyoro benseme munigo bono bali no muichane wetera assembly nyinga yanyara ko bakegutu yanyara ko bakegutabona na chinyumba chiabu na kunyara ko bakegwata liro basi banyarere ko bawetere mechande menge ayonsi niga kolekana sikenyoro kia botabori kegutuke meya South Mugirango Kisii County aiga ase ekenyoro kia botaboria ase ewodi ya wekanga ebunga ya South Mugirango abamenya abu babotabori nigo bari na amaisugusu amanene na mayanda aiguru mono maega yembure nyinge gutuana koreta omotengecho omonene nirira gwatekana gusuka guchia epara na gutiga chinyomba chichengeneine ne enyomba yende yarenge ensemo konyoro yabeire nero gikuguchi ensemo mate epara abu ase chinyomba chabete chikubarukana gusuka guchinse na oboina bwarenge isiko gabu na burabu konyoro bwatandukire abamenya abu nigo bagusaba eserikali enyare ko bakonya ekera ambabwati bamenyo ase baranganyire gucha abu ase basabete eserikali enyare ko bakonya ase etochi yaigete na kumurikana kunenkia asobo imena gotaka kumanyana ingekegandira tasaya inkoripoteria etochi ninje omwana efoka masini omulemi oyo omoni obona lino muichana wetera sichombe chia chanyara ko bachigwa kwa monestima chikanyara ko bachigo kuri morioka hasi chinjira cyo bututukano ayonsi niga kolekana skimu Nyamira County aiga ndi morioka abuna mwanyare ko kuri chinseme chiga nigo omulemi oyo mo anyarete ko bara asare nene aiga maega yetugo ya gwa kwa nestima abu ase estime yarete ase para ni gari yarenge gweta yabwate emetungi ya mache yanyarete ko kuna chigwa yecho kanyara chiko butokana kuwa ase esengenge yarenge asoro bagaruwa renge nigo bano chombe chiarenge kurusi kwa chikorali ndagera ya botambe chikwira na gochaka nigo omulemi oyu anyarete konyora engombe ya moge gwakwa eyendege gwakwa wikachigo tomberanse na gukwa abu nigo bano abanyakenyoro baigeta asense meyu na korora egekorekyo erinde omusaki gweto chinerekera anyarete gwikorogo korobutuki erinde kumanyangi kirira chombe chikonyara gwaito na gukwa nigo nanyarete buna ngachugwa yechi nigo konya chererire mono abu asakenya power ya rangeirigwa asenga kire ntambe erinde nya koreke bisha chigwa yechi korenda bono chikire charetire amakwa angabuna yaiga omusaki gweto chikoro chinseme chiga chesimu ya burabu ndoke omwana bwomongina abanyakenyoro benseme yamonigo bono bali no muichane wetera Kenya Power yanyarete ko bakegutana kurusi transformer yarenge nseme iyo asenjere amayo chiko bali aterenga wikira bono bataranyara ko bakoirani ayonsi niga kolekana nyaguta kiogoro nyari bali chache Kisii County ase kenyoro kia nyaguta kereime ya kiogoro gwot nyari bali chache ase chiwikibere bono jirigereretie koera tibanya korora borabu bwa stima abantu ba Kenya Power nigo bachete bakaira transformer ase ngenjo transforme yo yanyorete omuchando bakayeira batatebeti abanyakenyoro nindi baranyeiranie nonyane sukuru nigo bale Kisii yani egesunte kingolipoteria etochi ya Radio Vuna ninje omugaka swagera yamate monigo bonero no muichane wetera sabantu babanyarere ko bagusiro bugima bwabo hasi chinjira cyo bututukano asemya kemenge ayonsi niga kolekana sekenyoro kya mukomuni kigotoke meya kabosi nyali bali chache Kisii County amakweli ngakigwato chana nani gago chali molio ke kareto chenga sobosa kwa gotindi asense kwa yakaba go no yanyongi amate ya moteli na molemba sekeji amakweli niga bera gukuna masinke gawana abera ko ira bamu abasinyira cyo bututuka neke kolege tanga nekaro musacha nke ya chiete chisamo chia nyantro nawe ko na so cha sing sa chia butuko ya mama dinge kio beta se klia to keteli mambe ka kwete pi keli na se ke kio muwa ko mona ga no mungi na bono yo mu yito mu sa cho yo beto ko sira era je chisamo chia nyantro ali bena ga to ngona ya utambo ke pa ga no piki ya bete ko che ya taro jenga ya rueto ko sia bete kwa ko mungi no pupi asa ruese ti kwa una kumya chisamo chia no ko kwa sinya tu chisamo chia so ko ndo mungi na kara so weni botini na ni ga beto ko sira bo gi mabua yen
ne yo ya ninge jinga senge kyo mwaka no mo sacha bwenge gabo nere ni ga chieta sama tangari nga gumbara nera kabutora mpaka chiyo asiba beta ba kumuka na ba mwabono ba soka ba ko genda igano ekagire aiga kera sigeta sinjira ga ba mwabono ba beta ba kumorua asa to geto motu akire gento bindi no motu ni go akire chiora machinde chiari kurwa manyika kegim asa ro kan to go yani te kegima sabe to kurusho na kero chinse mo chim kurubene ga sinyo simbo eto ke umbwa saire tu chinse mo chieboso na manya kitari bakabe ko mo kebuya manya kurwa no go mabuya ya sabe to go so na ko aisi kwende go yani ngeljinga saba kitari bakendrete riko konyo go weni ga beto go sita aiga bono igikuru kia bete ko bua tanse na bagambi ni go ba beto bono ba ko nguse bikoro to kimana ga so ko lia ba gali arenge ko kom ase bono ikagenga na uba ikentia ko kia na bono ni go ba bua ti no bara so mo chieboso no botu kini go bua tin so botini ri kabra nyo ni ri mo choma ya ko ba ko ri tambo kere tindi ko lenga na ni ri chiko bona bantu benke ga ni go basirenga iba go chakira se kerjin amakweli ko ri tiringa so mo jiga na bantu bono go ba bire ba go sira sinyira chobo tutu kan batari ko ba na barua bagaka komba ngina baje ko ringo ringa ne ligani go lia sinyire pi no mo sakibua to je kara ikasenge ga woni ga bokora mbro ko kwa kuenga nemero bari ko mo ne ke ndreta se bontu abasabiro pole muno mo sakibua to otebya bantu bense kenyore ke kiemo komoni me ka bosabo kese ndiga bare ma kwena maganga ko iro mo ko nyomba maijo na ko ke ndano botukibonde wow wikira bumwanju mutegere nongo kuriro mu rubiri bwo kumuleketo cya sebinyoro injenjo sebunyagaka asenchira ya mujoko bwatera namo nabasaki bane na inde gwikali tukolinde Mwana Jose Nyaka sote tayari tukira sebinyoro ko bwatera nabasaki babo atachi akiri nguma Ujuno murundi wetu na Radio Vuna. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi byobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chain links as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwate boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka kijauri na keroka asoro segerwa kijauri asebale kobota ni keroka na chebirate twakere simia sin number 0718 530 990 main branch bono ya igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yilibwago barabari ni nyagetale nene ya keroka level 5 ebare nene ya keroka metamaywa twakere simi 0715 553 775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu bionsi byobwagachi karibu sana Radio Vuna. Radio Vuna. Minto mwenye gutinge. Litukulirya nchirarire. Likuwayirira. Likuminyoka. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Igituri ky'abasacha. Men's Conference. Ile ajenu musacha. Twakwareganire oje tusangamo asomo ligobene o Men's Conference. Aseturanyole libagali okwanera amakongo tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erine libagali ogwesomya kobweni gwake birengerelyo kokina kemoikana bo okwagachwa buna omusacha bwekene ebesa yo kwelikia necho shiringi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tubaisa kogo saliba keli ngencho lyogo chencha obogima bwao umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026 erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engake
Oyo papa antivirus. Oyo yeso. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono. Oyo mito. Moitabere yeso nariorabe. Engitera koroma bunabono moiseke. Engitera koroma bunabono. Engitera koroma bunabono mumura. Engitera koroma kayorabe. Inda mwamwera goita bunabono omugaka. Na mwamwera goita omongina. Na mwamwera goita bunabona yeba mwabo. Na mwamwera goita ngayorabe. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono oyo mito. Moitabere yeso nariorabe. Edwarira goita bunabono omugaka. Esukarira tira bunabono. Puleshera kina bunabono omungina. Makweli kagochanga yorabe. Ikiasikera goita bunabono kere muliro. Yasikera goita ke wateka. Yasikera goita bunabono okwosire. Yasikera goita ngayorabe. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono oyo mito. Moitabere yeso ngayorabe. Amapenzi aragoita bunabona yekimanyi. Amapenzi aragoita bunabono. Oraite siponza ngayora chaye bwebise. Esiponza aragoita ngayorabe. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono oyo mito. Yesu asifiwe. Moitabere yeso nariorabe. Yes, I guabanene. Ekero tukurire kitabu kya Luka. Egesieri ke 15. Orocherero ikominemo. Egotete byo mu muromo sirwa. Omo murori na baetu ebinto. Akayuna ise. Akanda akabitumye kirembe. Akanyerera. Akanyere shisha. Akanywera maru. Ogotwara abatoto. Okogenda nyanchwa. Okonyertari nyanchwa. Okogenda chokivira. Okonyora chokivira tariagaya. Okogenda chize machozi biche town. Ekranyora binto byangire. Akenyora ise. Akenyora sabo binto mbiro. Nabe kunyarikana n'ubwatenda amwamu. Nabe kunyarikana okugamba abantu. Ituko lyalera abantu toleka. Era abo busongu sana. Koja matangabo. Eyoro chikego somwa. Tonyoro gwakora tupatom. Kumbe nenda amwamu yago itete. Gosenyarekane. Nebyasi kwalite nenda amwamu. Biga kuitoka kwa. Mumenye tunonye bwenda amwamu nekanire. Nonyo babo tokota bikosinga ukwengeta. Asaiga abantu baminto. Gokoragira n'amasikani. Gokugamba n'abantu bakwane buya. Ekyagere emyaka 100 teyo. Abantu tigatotoleke. Totigenda amwamu. Yesu togande urali tutikotanga na malaika. Haleluya. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono. Moitabere yeso bunabono oyo mito. Moitabere yeso nariorabe. Antivirus jamani. Tekagenda nyanchwa kanyara talio nyanchwa ngange. Parangita tona inyo macho motegeli chedeka cheme chiriga chinsa eni seye moya bono mambi. Good morning kwa bokire via. Inga yote gereto mrobere bwe mambi ya kurwa sangana SMS line 0706102102. Kero kwenda sense moja Facebook live radio Vuna 102.0 FM. Tegere ujumbe manyoso tegerete kurwa ntari mukisi myo mwancho motegereli tiganya gukonyuri goro ya men's conference. Gitori keba search egonkobolia iga. Nani yula hajaingia kwenye mpango? Acha tuzungumze kidogo. Ni nani pia hajaingia kwenye mpango? 07851021 na 0207 04102102 Vuna radio. Yes, Magi. Najibu akira. Ebo akire kuroria gitate naki. Kuroegaria gitate ndo jebono limencherete buya. Nora somroberio. Moroberi.
Morogeli bado tinda so. Bas, namba ngapi nikupatie? Namba. Namba 57. Toigwana ni dabo. Namba ukora ato mana ko iguana na kare. Mana ko koteina kitokor. Okay, sawa. Ono, nkaete saa chochi ulinyore na tere kitamunyanja. Itunda nyakurande, strawberry, oboke bwe ankoro, mwigu bwa basiango, tagiras muchumbe Samsoni, ondigo litunda nyakurando, monto kurustemba kuru mugonjoro. Pasa ke basolia, monto kuru kuchuli asia wado morisi menta, kibusoni mwego Vietnamu, efarini, mondondo kuru kunganere, saro me tomato. Arabu lende na masabi kionsi tinanya kaniri mandigi. Moroberi kyo bwate. Moroberi mbwate. Ono muatano motienyo nane. Ono tiande banga mane ko teibo. Shukrani sana. Vuna radio. Baba. Bawogire. Ega ntembo gete sambamba lya tongirie. Liya tonge tikare. Panya mrembo urura magachigoro. Mrembo bona ko akora mugojisiko. Atete kor kande kaveire. Kwa minyo kama gachigoro bwaki wata chobo sigoro bwakia. Matera ratina to chobo sigoro. Engi. Akare tuete. wakanta roho sigo ainora se list ya egeturekia basacha baba jena rueta abukare aye bas na gotebet ya fari bina ko jenga nyete ayo ganyete panya murembo kuruliga chigoro panya murembo no abana tangite kabera magachigoro mete uta kabera kirukia bosio Ambi meto kuru amusarulime kaite to nyako minyoka saba geni tata Averigo karibu sana Wawokire Kana rako chakira kwanza asante Mechi mondira nyako muigwa Tagi matena ngebi ebitunguru mubiri ebyo mupaka najire kuri kangire kwera Apasta kyamu kyavu Yosi ni modavi nera naga peneine. Njero mwache ndumo tukuri nyango baga. Bono. Waboke. Asante sana panya mrembo tore mambingi ya Vuna Radio. Nani yule ajengia kwenye mpango Vuna Radio? Aroma zima hiyo akire. Bwakire. Omochokoro kweli biri yaba bakuru babembe. Omochokoro nore mpango? Bado tindaswa. Inki ngosoi? Muone process ninjengo tei. Okay. All right. Mundo chubwa kire buyarunga iga. Bantu bawo kire buyanonya nja tongara kiningo tongari. Nyasaye no muye tugokire mambi abantu kumwakira ngambi yamon. Okay. Bakere batatu igoso ime yumuroberi. Endo moya kona na igure panya murembo kunawe tabu. Uri yawe diofuna. Mwana mke bombe sarome tomato. Teres kormontinga roche. No moya koribwe sindake. Na mashabiki yonsi tiazo imeye mambingia na aturina mpaka chinsaini. Asante mochokoro welibiriria baba. Enekia make sure mmeingia kwenye mpango by the way. Unajua sasa nyinyi ndio mtakuwa vielelezo tafadhali. Inuninu kabisa bande bakorera watebenga kwa kweli. Lazima tutaingia kwenye mpango. Vuna Radio. Masimaki. Lakina kire studio. Bwakire bia. Onera director. Ayini maite na wasainia. Nzenkare. Mirimo ya ono gendrete. Ningendrete ngono ko bwatinda abantu. Ngendo mato mochando bwa abantu. Ako chikugungeresa. Ote babu yaje. Timi isano just 500 shillings lekira bangana bako chokosemigo manene. Lakini abantu lende ngwanja bakaro mwana minto. Lakini lendo yoranje. Tena chikonyoro bosemi bora makonya matukonzi. Kweli. Na maana tigante bya baige mambingia. Aigure Cornelia siachuka. Imaiti bakke basoria nganga yare. Sarome tomato, clemencia mandasi, teresi kurmontine roche, mansai. Ndebyo mondo korukwe strawberry.
Tebi umuntu kurukunga nere ngitoko teba tebi ana moranga Madam Speaker tebi umuntu kurukunga nere menta Morisi menta Joseph Nyamatare Express tebi umungwana naratikana abo kwani bosona iba nasembe onere. Hello, Radio Vuna. No waikire bwakire. Bwakire bya. Na kikoro kwa. Amaletangolo kabireli ondeki. Ono mungwano miasane gatiendre toto koliengia. Egas obatebire goro ya men's conference. Na toeresa. Na ndende toto eresa na ndende toto ya bangi. Asante. Asante. Shukrani sana. Thank you so much Director Vuna Radio. Hello. Magi. Wanzu no bweli sanya bisimbale. Na kibugida nyabisimba. Watongiri kolule igamba kurase omugava nale. Wana lende ngatabi abantu bonsi basoime. Agwase Julius yawata kurukineni ara. Alavu Montine. Gatadi. Koru mokwere nde katoriki paramate. Na bonsi pingo bataina. Soime. Asante kia baba tware mambingi ya Vuna Radio. Hello. Magi. Watatire ga karaoke mete mata Montine. Ayena ko begete ambassador bano. Gitombegete mondo mbegete. Orio ko rundia bintu kwantera tadiza. Bas. No nada ngoma na mate ngakitoko ri bintu byaito. Bono go kora iga Montine. Ndabyo mwana baba no dora. Mbali no kovera kwe register ainimete no muntu go intaragite nabantu abange. Bange barabutana. Banko ba orujumbe ye. Maera ina bingandra tango nya kubakwana na reti mbranda nya kurugero gonya manyarari. Bono. Oro ko no rega to konya gogora to konya kwamba nya kubonje kama moko amano mo aba na badabye mangana ara maya na ndendo kabwata mangana yutarigiyede. Oyo wanda wa ndengo manye bari bako bangari ndo ndabi na jojo ngagere simyo ndabye. Abarene na nyara babere lakini mbara debeka gendo. Lakini ngagete ngai koronta aje de karoka la rumna na ngere ko joza ngonyora na dole. Amaete ninki? Ndabi aye. Bono ni ambassador namba 11. Asante. Thank you. No, na ko na ambe na etu namba 40. Mwana wa batianda ngorabo. Nanda batianda bya bantu baitoiga. Batebye. Bataba kaka twasunyu gire bobe. Abana bamura twasunyu bansunyu gire bobe. Ojikupa gaire bono gago matatesi oito. Tutale kwanja basaja bonzi no bari bande imande bari garoka ari bono. Una dadi wa dadi nsari ngagetenga nabwata abantu babireka tokonyora na togenda no mungwa naro ko bakari post big. Bono. Batengo basabanga tikatumela netadigiye chiko semtoje ko jero ga tumela to angegende kana tanda abantu ten. Abo tokonyora twanyora robo sem tumanga kitoko menya na abantu abaito yesa dabetenga menya na bari buno bungaini kona ai wato tabinga tumena bangaini aba basaja baminto togenda tolenga kitoko sunyundo ndo sentonyora ma basemyo bya. Kweli. Ndina roja masabi kyonzi bina begera ni ke kabasoi mbonsi bikorugero moino ga dadi mongori kona basoi mona gojiro koraiga. Asante. Thank you so much. Asante Montine Vuna Radio. Hello. Magi. Eke baba. Batire rasi kwani? Ya wasoire. Abatire mbaka. Karibu sana. Ona na soire nintende stage. Umugaso balire bikuro na biri bya tutimbirochi. Bona gake mugaso balire buya gukiso wa mati abangumbu. Gake abantu bose pia ikomoya mbuya bali nabasabi kyonsi bibabe buya bagenda mugondo bakore emirimo. Asante kia baba, shukrani sana tore mambingi ya Vuna Radio. Hello. Hello. Sanomia. Motor. Vanso gwerikirie. Tinderi kira kini nyeri kiwetera seri ya yeso. Enkolikie gai gama mambo inakona namna gani? Karati gaya tingoja ngote yiri lakini nyeri netenga nyeri. Okay. Ndio kawa hivi. Ati nini roli populi modi gradi singoko gradi sinjo masara ko nyanjo sara ko muni asara kurukirikiro ngaga na makori abande nakorera yane kuruari esikimu n'abana bana singe na mubako kiage
achibu amwe abana banerende kurwari sune kana bakwanira asante nyasago sen. Asante Franco. Neki by the way kweli kire somoro bye Francis. Nabande bonse bantegereta simambia bono ega. Kweli keta terminatinga bwa kanerero chibesa. Nabagotenga magi ambeke namba 12 abo wose namba 50 lakini abe sankoleta ande wakati fulani. Hiyo inakuwa shwari kabisa. Bwana radio. Yes. How are you, Madam the incoming governor? I'm good. Of the two counties, who is in the midst of the two counties? I'm good. Good morning. Good morning to you, madam. How is your morning? How are you, by the way? I'm doing well. I really thank God. You know how to wake up. Yes, thank you. You woke up very early in the morning. Yes, of course. Class 4. Sorry? That is smart. Yeah, that is... Actually, we are supposed to work. Yes. No otherwise. Have you registered with this Mpango? I'll tell you later at the back of the tent. Okay. Thank you, madam. Let me see or hear how the foreign have woken up. Okay. My mother-in-law, Sarah, who is sick and in hospital. Admin Lilian. We have Everino Marani, Dr. Sue, Vivi Marasi daughter, Victor Mokarani, my dad Bosiro is unwell, Caro Marasi. Then we have Gladys of Kisii next to Acacia Hotel with good jackets, Samson Masese of Manga Matunwa. Kenny Momanyo of Vinama Yenaitonde, Amos Yogeto of Etaya TV. Next, Gibson Mwebi, we have Chojorina and his wife, Grace. Your message. Then Kalesa Kwamboka Mose of Nyambera, Ruben Ondieki of Motembe, and Charles Mugaka of next to Motembe Primary School. Okay. Telling them to the foreign as men to register at Vuna when we are to meet in August. Amen. Otherwise, I wish you well. Thank you, Shebori Manganga. The last message, men, they have to register to this program called Men's Conference. Vuna Radio, hello. Vuna. Hey. Na kibokete Nyamataro. Wakire vyagoro mataraisi gaisa. Rondo chenge karaweta bana mchezo ne mbao yoke kugusa utuko bugima. Egusete ya chire bono. Okaranye ra chege ndande kale woche no mugaso motindi sana. Bono karibu sana. Lende tiganyoro yo korokuno boke bwen koro. Akara poti nestro feria. Airini kurwa lyo mogoncho airini wekingi ne falini kurmarani. Kanyole 3 round meli kei kurama buko na meli kine 3 round ni. Pensia manda sarone tomato moto koro wanyuna na mlacha kapita mukaya na padaro chochi licha munyancha. Kiko batebya. Asene tamsufu na mongi na sarange ngo batebye mambie giya. Asante sana. Thank you so much Tore Mambingi. Ibiro bikwenda kweli. Vuna hello. Radio Vuna hello. Bagire yo Dismas kabya kurulia gongera. Na kiria gongera bokite Dismas. Bokite buya. Kabisa ya tongire. Ya tongire nande tigera agenda ke. Ya banyarire. Ya tigaya tuikuwa bande bakorera kuri mili bale ko chese kurubo South Mugirango. By the way South Mugirango ali robe korreli litentere ku. Bono ngakina ko teba. Muromo ngaini na mosogeiri bono mambio mukatikisa korwege tuki ngoma tabitumira no ge botote bya bagaka twelike kwele tumira ne parisio ge mbabagaka rero to te bya bagwanje twelike je ninjiri ge trane ni maete no maete na mayara amasabi kionsi pia Radio Vuna ali sabiki ya Radio Vuna
ile kwaya ya St. Gabriel gisaba kwa ama namba sabi kionsi pi tiganya sato konya togendere butambe. Asante, thank you. Batebi bagaka ba ujumbe batebi nga umurubiri norega. Wambie kuna ujumbe hapa sasa ile nyatatu style kusita bwana. Vuna radio halo. Magi. Biore. Biande. Atiri next week yakina gaya. Okay. Ikisita kuruhusa mote samba. Ayuma etiningwa saineti. Nonga saineti nande na pio number 65 njakelingao. No ere ga to kumia. Yao. No ere. No to rekini bono tua lieteira. Bono. Bono ende to rege tuji. Bono te kantia masavi kionsi pia soime. Je no to ramo nande bamenyenga kiria ne yaikira masavi kyambo ateti. Nanangale kyara buna Cornelia sia tebete. Umutinyo nani. Ngakigi itata na kibono gukwanira iga. Magi. Ngo kyara. Kyara ngi bintongo be ngotoka. Aha. Ngo buata ni wende nyangi. Di sacramento livi di korokona matrimoni. Bono. Umutinyo nane. Gasa ne kono korobeli korbono. Ama savi kyo kitwa tige tija. Agenda kitali ntorio moyo. Very nice, very nice. Magi sasa mimi hapa naanza kujipanga tu. Mimi najipanga first lady. Singe njonga bono gagi si chano okire deputy ane deputy speaker no heri. Mambo iko shwari kabisa. Vuna radio halo. Vuna halo. Magi bwakire. Ega bwakire se. Kwa uli chesa mchaki cha uli. Asakia no pa yote gotoka. Namba 47. 47 kwelikirie. Neligete kare. Bas. Tara tano ngoto megende kyo. Ertoro mere mura baga katora sanga. Kweli. Yangu animo dinero wache. Usoba tipara maate. Alafu na chama ni ane akishauri hapo ndo basi nyariki. Nili stage. Nomo ngene stage rama sabi kionsi ko batenga bali batale ili kabeli ke to mere litukeli bia mono maji. Asante, shukrani sana mambengi ya Vuna radio. Halo. Halo leto Vuna. Wakire buya. Ega bokiete se. Iga kwa ikira sese mo ya morako. Na ki morake riliye. Morako manga. Morako ni kare guchia bogetutu. Bogetutwa. Okay. So bokoneria sia chuka. Bona nje nabo rankwanye soda matiaba. Bitunda nyakoranda. Viradi si matwere. Strawberry. Oboke. Amana abandi nakoga ne litukoligia. Asante sana. Vana. Vana. Bokiete bia Madam Speaker. Santi kwa kunitambu ala kyamu gitilo cyo mugaso bali rero. Ndoje gabanta bakongire mbio bona tokombwatesia. Nakimote ngo kora tegera na tikabona bona chere itikame ko tabanga yaba tirara tikabaraso. Bono. Naiguwa tia bana bagendere tedere kitamunyanja na tebanga abantu bakubikibeza basuka magega. Bono. Ndo bateinga manya okonyoro bunga inino ko ekiri kukyagara magika ago teba bana bane bagotiri nje batali no kumana. Bono tokorega. Ambassador namba 12 ni wewe. Igonga utangani ngo ntangani kyo mugako na busyo. Bono. Elinda itenera nyoro bosen bono manyete asama amangana amayaga registrate munyatano taibeza singa geji. Ngaki akurukumo bekega. Mugako jako rumwa Joseph Nyakundi. Joseph Nyakundi osoire namba 50 na isano na ibere. No ari elinda nyoro bosen. Era se mirenda abandi roner byana ko ebereria abanda arete na ibupanya murembo mwatendi ono monene. Kweli. Tere singa gete ngoti de korumontine roja te konya bosone bikoro to kero kagu. Ndara manyana aenda kero kangarere ko nitere chata na ko kwana abana ba de nyaka 7 Bako gende chiro gari bana ko sabasabirire ebinto. Abana batari kuchisukuru. Abana batari ko Jesukuru nde ngaboli na kya bana bare chire mayiga ga bare ke umuntu na baki ngabarero nabo bari go gende cyo bagutama. Bako jiku na inde baira no bo jiku na inde baira no ngabone ko babero kire bari ire chicho koro kuminje yo cyari abana. Oyo ko bawini ngo nando ko baira. Mbora no mwana ko sinyoge ndo ko beto koro kwenda kwa mu nando ira no. Okay. Bakuiguna bayibuli baira ne chinka banga. Banga bono no bari ngaboli na cyumuntu randa kujuba gorire gento ngone amba ko manyityo enda kujuba bagutama.
Wa. Mai tinga teresi omanyira mangana ikotanga masabi kyonsi grande zango imenande korange mirimo no mukya. Kweli. Mugaka Julius yagwata nere na muganirie mambie ngiralende no mugaka nyangagusi mitube kya sakiete gezita no toramo. Amasabi kyonsi pino ne maira ino. Asante kia baba tware mamberengia kabisa agotenga Ezekiel Moshi Miregwa agotenga magene kondani mosentino sentikibande sokurani nkoroche kabisa Jared Mogere oge tokuragabo Tana Village pamoja Morris Warengai agotenga magi kurachisemo cha Muranja Kabras na wakilisha mwigo baba kiname pamoja Nyakundi Aron Seme kurege baringo nyachiki agotenga magene kondani Jared Guto na wife Line tukurabo basi na Koroli Rekisono Osugomo Sigisi ebo kiete bia kuregechi nsemo Chembegori County. Asante sana Hezbona Buga agotenga magi good morning sunshine. Asante na shukuru sana Grace Mbati kurege Kenya Bingeno mocho kuroshane agotenga magi bukite se. Asante sana Alexia kiregita kia omali agotenga magi kuregenya Kiri amagena amalaka agotenga niko tuned in go ikengoli. Asante sana omwana fogo kora magenche mosogwa mashabiki onsi tigatware mambirengia aiza kumweno mose permanent na kurode kabisa na rode ujumbe ya Roselyne Mokira Michoki agontenga kurachinsa mochanya cheke tuko tune ene Nyakundi Aron Seme tuko ndani betika hapa agontenga magi kurachinsa mochamo ngoni niko ndani Helen Mbogo kuregenya borare niko ndani Mureka Josephine agotanga niko tune in Eva Mora good morning Zakari Makori Muginda agotanga kurachisa mochabo basi Nyaruma Ekionyo Salams Club agotanga magi no ontegerete kingosonti tasimambia bone gena shukuru sana teacher Kirage Calvin agotanga magi niko ndani kabisa kuregea founders Junior Academy Soneka. Asante sana Daniel Edwin Mwenge kurachisa machia miriri liya machana agotenga magene kondani Morasimo na tuti good morning Moses Mwege kuregea machia kiro katenga niko tuned in UFT mana Onsongo Omosongo kuregea geteni Kibiriti Gachuba agotenga magene kondani Peter Junior agotenga magi nongo sonchite kuregea machia Nyeri Odhaya Kesiba eningo egose Kesiba dae eningo yobo kima agotenga kurachisa machia Magombo Town Kitutu Masaba niko tuned in Angel Sylvia agotenga magi kurachisa machia Marane Kiumoncha Eli Mwacha Livio morning James Matoki kuregenya Bigege Miriri agotenga magi nongo sonje tasemambia boni ga Daktari Henry Choki koroitibo city agotenga niko ndani Alice Kimunto kuregenya Osietu watching goikomoere kabisa Lucas Omwenga omwalimu agotenga magi kurachisa machia Mokomoni Kitutu Masaba Nyamira agotenga yuko ndani Lydia Nyakawa kuregega sabako agotenga magi niko ndani omwana dadi mimi nimekutuma ayu mwana dadi kurakeroka igabu bwatira na Montine kwene kikoranga bantumani banyolira ujumbe ya men's conference. Asante na Korori Lydia Gertrude kurege Transmara South agotenga mage kebwatirire sana. Asante Kefa Nyaribo pamoja mwana Simba Nyanaro na Trufena. Asante Kairi Joel Mogere pamoja mchukuruberi biriria baba na Korori Kalebo sio chakura Matieko mwana Simba mwana Maisha Shine agotenga mage kurega Tinsemo Chora Yoga Massive niko tune in Bansunyego niko ndani Bartholomew Mumanyi niko ndani mamake Ruth Alex Mauti Super Susan Mirambo Rechu Nyakundi Jonathan Matuku Brian Nyamboga watenga magi ni Brayo kuregati samo cha Nairobi tuko na wewe hadi tamata. Asante sana ndoche krocha tigire chideka ibere chioka chirage chinsa ibere chiabo no mambe tonyora mangana majesi nchirere yo wengena watasika gaterige tambe litukolia lero na botambe tomatetis kirari Tuesday lakini ngosabo kwa beranga kirari etego chikoba lakini tobwato mugeni ya studio yokorokunga Dr. Roselyne Nyakona okurigie kirogo kyobo women rep ase county ya Kisii oinera togo tatumure kira mangana siasa na monekero togo tema kurigiriria oborai bwe county ya Kisii kwa ujumla agochakira kurole sekiro kyobo women rep wekoborai bwensi bore county ndoke the first lady to gender ni radio mi radio Vuna 102.0 FM Vuna FM 102.0 radio to Vuna FM toseseniwe kerengaki Vuna FM toseseniwe kerengaki toseseniwe kerengaki toseseniwe na Vuna FM toseseniwe na Vuna FM toseseniwe kerengaki Vuna atotegara tuenzi Vuna FM
ya namangana maya asenjera yowe. Chinsebere cha bono mambia mangana maya senjere yowenge kurwa sigeta senike obwanjite nambe mo ke radio Vuna nche gongoro kwa Geoffrey Ngongo. Abantu batatu ningo bagendete kungura chingo mechi batigerwa mainga yokubatera ni wasomo basoka no mubwe para uyo kolekanira sensemo ya Nyansiongo separe kurwa somo chibosongo kogenda sensemo ya Sotiko uyo bwatera ni gali yego soma mabere na boigo pasi esukuru uyo kolende sige siki etabwata boro kiweime kolengana ne chirobote kurwa senseme yu nigo chikoro kibuna nigo omo basoka no yo kolekana se obairira banta batatu namono kubwatera ni wa somo basoka no mube bwepara chinga kibamyo kibasinya gitachirange helikwenda konyora obubweni chinga kechiga obutuki bwaja kibuli molioka egati ababwatani bechisemi korwa se county ya Kisii barakane kubwata sekerage homorobelio moya abwa amasomo OCBE sekelia batabire bunani gukuru libagalitanga nigo cha sebyego byaboroki wa sukuru hime yense ya Kenya bakorawa hamo no mwalimu munene bwe sukuru yabamura ya tabaka Samuel Oyondi nabo igomulike botamba sekombe kyabali bwe school che secondary ikeli ya kupetero sagiro county ya Kisii Simon Ngaga seliugeli monigo bagende kubwate syumurubiri yumu yebwe masomo CBE haso kuruli bagalitanga ne ucha sebyego byaborokiwa nigo nonye nabo bagende gosegeta ogwatananwa kwa echisukuru che secondary cyoboroso kurwa se chisukuru cyoboroso bunenchiremo yo korobyo bokoleri ekereke bagende kuruko bolu cha serikali koliki chinchira chindonge chiyo koligeri morobelio ya abuobo bwene sha oyo koru bokoleri kucha saborokia beche sukuru imiense heliko borobelia obokoleri bwabo chinga kiba koligo bokoles nyagitali anemono insio morobelio yo ensemogete ya bamenyi korwa sensemo ye kenyoro kia ongera kio gegotoka asensemo ye bunge yanutu mugiranga se wodi abokera se county ya Nyamira baesokire na komochia ogotakolekana wikana kwa magendro korwa senseme yo egati abo ogotabe toko wechipara chire chindonge okobaru wechinguru chomolero amacha maronge na nemono kwebwa kwa bangina anemona baboraka korwa senseme yo kwana nabalikia senseme yegati abamenye bunigo batabiruna ningo bagendete gwetereme chande menga sabagende gosegetana okorogo chara kuruku yasabo chole bonne boli bosibu mwaka wechiri bubene 25 elikwenda gukonyekana magendo goja sama tukale bosyo ayine gati ali mwanchomo watekera lingendete gukwaliganelia jo kumanya senchereri yobo ikerano gichikora gaisa toshebo na mambia eli etalia ne gongoro kwa Geoffrey Ngongo na koganiro bategari borobia oyo noro mwelio wamangana maya asenjera yobo Vuna FM ekebungo kilituko kurwa radio Vuna Korinto yeli tangani isano nemo ekebungo kia ige 19 goseti momanya tinga emebere yenu ne kalu yomo ikomo chenu uri ime ya ino uyo mwairwe na Nyasaye na inwe timuri abaino abanyene Abakorinto yeli tangani isano nemo ekebungo kia ige 19 goseti momanya tinga emebere ya ino ne kalu yomo ikomo chenu uri ime ya ino uyo mwairwe na Nyasaye na inwe timuri abaino abanyene ekio na kibungo kilituko kurwa radio Vuna Nadia
Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi byobwagachi yani all construction materials Vuna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo Vuna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chain links as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwata boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka kijauri na keroka asoro segerwa kijauri asebale kubota ni keroka na chebirate twakere simia sin number 0718 530 990 main branch bono ya igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yilibwago barabari ni nyagitale nene ya keroka level 5 ebare nene ya keroka metamaywa twakere simi 0715 553 775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu bionsi byobwagachi karibu sana lakini mechandokie bono kunya gwetera nyomba ke yani birugo bikombu no mogongo kunya kuma na nyomba nande nayo muchanda kade nganga tento bwati birugo one kero konte minjo muchando kasa basubate no bakorosie nyomba ibirugo bono na gurete bono nkikira kini boniki inga kikibaka boni gatato go ikaransire birugo binga bunebi gatuma itinge birugo byachire byekerera bono eduka ya yako fashions keroka ni gobono ya korentere birugo bya plastic chairs kwa bei nafuu yani bire bya big boss boigonko nya tore chiduve amarangeti chi bed sheets emeito yonsi ya kerenge nchobuneri orthopedic chikoshon ebikoroto chishati emechibi chikobia chibagi chionsigati yabo cheskuru laptop bags trolley bags fiber bags takis chunk pin na boigo pioneer bags chionsora nyora serigoliria moko erioruseirie discount asense moye chianga nkonya tore trousers cha soft na hard khakis suits chishati t-shirt dresses ebikoroto byabasubati n'abasacha byekerero ebyora nyora serigoliria moko imeya yako fashions boigo ntubwata abakorera bakoenekia kwenyorere byonsi uganetie asubororo tarera yako fashions assisted ya keroka enchire gosoka goche bosongo orosage ronde ni gorogotoka bukeroka getaseni kyabanyanyimbo moino akesimia se namba 0725372326 gose 0728903422 yako fashions keroka obokoreri obuya asebonsi Radio Vuna. Radio Vuna. Minto mwenye gutinge. Litukuli lyanchirire. Likwayirira. Likuminyoka. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Igituli ky'abasacha. Men's Conference. Ile ajenu musacha. Twakwareganire oje tusangamo asomuri gobene o Men's Conference. Asetura nywale libagali okwanira amakongo tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erineli libagali owesomya kobweni wake birengerelyo kokina kemoikana boyo kwagachwa buna omusacha bwekene ebesajo kwelikyane chishiringi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tobaisa kogosa libageli lyengencho lyogo chenja obogima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026 erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engake Eduka ya Getembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chubosongo ejego kondera ibintu aserigoliria muguko tarire eduka ya Getembe Prime Distributors elinyora ibintu bikobwatia Galshit mabati maisha mabati chismiti chechingencho chonsi buna Rhino Simba na boigo bamburi chirangi cha Crown na Duracold chitangi cha Roto Kentank na Top Tank
boigono nyore gypsum boards, terrazzo, chichuma cha kirengencho, MDF boards, tiles na boigo sanitary wares, una toilets na boigo sinks. Tarere duka ya Getembe Prime Distributors, yigo toka mbarabara duka ya Safaricom, ange na Shell Petrol Station, rinyore bibionsi, asirigori liamuwuko. Asamange, tuakere simia senamba 0717-603-030. Gose 0790-904-844. Boigona bogotunyara gwetera 0743-286-754. Getembe Prime Distributors, enyorere binto, asirigori riamuguko. Mapiana,
ya korokwanga anaitwa Evangelist Manikia kwatabanga eigocha kabisa agatero kiriti dagika 16 chinsoni bere chibono mambi ya Radio Vuna 102.0 FM kabisa machomo otegele kabisa ni manya tenga uganyirete chinkwane cheito na Dr. Roselyne Nyakona yokolia kero kewo Women Repase County ya Kisii ngocherega tusangenera simambe yabone kreto kuriria egoro ya leadership and accountability yani igoro yoborai nende toligile yoborai kwa kweli abarahenko ya ikirania bale wanatekeleza majukumu inikatia mangana tochukuriria simambe yabono ega seka kende gionso mheshimiwa wangu Karase studio lakini manchomo tegerere ngendre nyao kumanyi gosenga nchire ngendre konya gukumanyia inga oisogoso sense mu mutandao o YouTube buna Radio Vuna 102.0 FM na tore live isogoso mutandao o Facebook Radio Vuna 102.0 FM na tore live kabisa egonga emambia boni gachinkona chito cheye masa ya mechigo chikoba live na bakusangana into SMS line no 70610210 kera mheshimiwa Karase studio tupange mambo yetu pole nyakubweta ribulio kabisa igano kulibeka sambamba Mheshimiwa kago tinye kubwata ribuli yao kabisa na ukolibeka sambamba gaiga boli omurayogo kwana no murayo by the way nga kiki na ndora atwari yogo kwana no murayogo onye talibono iga ebina byebiro ogosanga naye kabisa no murayo mo boli kubwata ujasiri motebi kiniki gana kikebwenderete ko basoda tinga tufanye nini tubabeke bamanyanga sisi wananchi pia tunaelewa haya maneno na tunahitaji kutekelezewa kolingana na bahuta baratulira chira gaiga 18 chideka chiminchiri chinsanibere chabono mabimo achomo tegerere kerango kumanyia egoro ya Yako Fashions keroka eyeriduke gokonle bintu ao onye gotagete chikoshon no chigotoka seduke yega onye gotagete bikoroto no chigotoka gaiga onye gotagete chibage egatie babuna chibage chisukuru to kunya kugorero mwane bagi na ndega kuire na maragoba kwanyuri bagi ya bachogeta asinge ncho yake asinge ncho gorero to mwana bagi ye quality erembe nkoni bari mechibi koni bari chikobya amone bintu binde ebinga sese mu yechianga ayumuga kanyo wotagita gasuti maana inde yako ni sairiro gorakeroka ngena simonti nakobera omugaka nyugutagita gasuti akaya kabisa ni kala ya blue nkora raba kaka bakubeka blue either gosedake blue eri kabisa ikora shout kidogo mugaka kubeka gasuti kaya kamwamu biye gosieke tayu bunge tayi biya mugaka kabisa koroka na maridadi gaseduka Yako Fashions keroka no bakone chi suti chingia onyino mongino tagetaga dress ugo tingira moino gana ekwaroka na maridadi kabisa ka dress kabwato mochibi usinaga fule yo tagete usine yanga kabisa tagete musubati yanga kabisa dress eringia aigenda seduke Yako Fashions keroka enyorere dressing ya na wiga basai morati go magiga igano mokoni ligo t-shirt igano mokoni ligo chirongi chingiya trouser cha soft na hard kaki igonga tima itingi kiragere omisi ko yegenta seduke yega Yako Fashions keroka lakini tarichi yanga chuka kero kwa goraka yanga kaya noga neteke koroto kobeka nkoni warebe koroto bya kisasa koroto bya basubati koroto bya basacha bikoroto bya basai no bira seduke yega ebyuranyora serigori oruseri discount goserigori leke kigima eduka Yako Fashions keroka nige gotoka stage ya koroka enterego soka guchebo songo lakini rosegeronde nigoro gotoka kero kigeta seni kebanya nyimbo ba kiresimi wetre namba 07253 72326 07253 banyoro gwetera 07289 03422 03422 Yako Fashions keroke nyorere bintebi ya serigori lense rigori lya moguko kabisa kerato ganyita mogenito by the way siasa nenturubanu by the way kwaro chigoro moraibwense the former president iyo kabiro moraibwense ro Kenyatta kagotebye bakenya I warned you nabaragete kera nkabakanyanga aminte konde gitambu atega I warned you. You know, last time by the way, I said the former president, by the way, and then about chete go kwana egenga kili ba watu musangireka na gachigwakira daktari Fred Matiang'i simi. Kama kile simi kama tebinga
mtu najua ni kifaru, mchache wa kuzungumza, lakini mwenye matendo ni Daktari Fred Matiang'i. Baadhi bora serikali wakaimukia liberera. So jana alizungumza live. Ikoroga kwa nite live by the way. Agatebanga serikali tigana bitamire bikebe kima gotabanga ho serikali yarweta bisinera gerete bintu biturubaine goikira bono iga serikali era bisinera tigana ibire bintaba kandi by the way akabatebye ngafanya kazi wano chumi ya kongire address eri abantu batebe naki nakimogokora musonsoro muchando yobogo konga kubogima kabisa nakimogokora mokeye ligoriria petroli ligoriria maguta kabisa yechigali bara nakitogokora tonyoreri chibo lakini maguta kako kinali gori madazareka baadaye ne mangana Uhuru Kenyatta tori gukwana. So I don't know litanga nimbago sereti the former president nga kogenda bali bateninie egento tokuruka retirement benefit echi akonyora chibesa chiri chalitaya chigali chiri kabisa kwaegwa according bana lichi koligoteba gose constitution egokwana. I don't know boni garo kutakuwa namna gani, lakini rende siasa ni nzinzi tata siasa nembe sije kama viongozi abaraya kabisa kurwa ase serikali bono ninki bagota kukwana singi nchunga jana the retired president igabatebeti live nga tige bitamiro kolegasi timi tumo tegereta sema mbia bono eida goseno mo MCO eida goseno mo jumbogo eida ogosene senator yago eida gosene governor women rep yago erena bwate bitamiro bono erena bwate na kiago gotebia sore na kiago gotebia se ward yao na kiago gotebia ase constituency yago asinegendrete marongevere naiso tochida kagacha butokire chinsa nibere chabono mambekera toganyirete Daktari Roselyne Nyakona tonyara ko batogosoa ase chinkwana chitu chimambe eyelituko aliabono tobaisa kogendali Korwa Galilaya omochobo songo county ya Kisii goika county ya Nyamira Radio Vuna 102.0 FM tosesenigwe kera engake yense gorende yeso akabwa birecha boigo nagendrete gotema bange eriwa musasime asoko bangaina ne chibesa chigali chingiya ne chinyomba ebikwango irabirasirwe barenegesyo abo bagosasimo monene nyasao ito nabo amalieta balikira sebo kujobo gima yemano yengondi. Hallelujah. Amen. Vamos
enjera emigasokano ogo ikasaliga nebirero byoka ogo ikantulele na omenyete yaracha moto busongo no bomenyo kwao irecha bono twakumanire ogo ikasaliga nebirero byoka ogo ikantulele na omenyete yaracha moto busongo no bomenyo kwao irecha bono twakumanire Illuminati enjera yogoza sima ebirecha abanda bageba musiwe basoiraro obe bono basire Illuminati enjera yogoza sima ebirecha abanda bageba musiwe basoiraro obe bono basire asechisukuru omete asabana n'urubuga otukomo baso chisukuru chikoya asengenjo abangiro nainegire ali mu bakumi abaigori bakumi abalayi bonsi bono baichanire irechanganya olwasabana baito irechasoka bono twakumanire irechanganya olwasabana baito irechasoka twakumanire Illuminati enjera yogoza sima ebirecha abanda bageba musiwe basoiraro obe bono basire Illuminati enjera yogoza sima ebirecha abanda bageba musiwe basoiraro obe bono basire Illuminati
endo kwege na tochago sira ekieti garete ke gochina masabo saba monotono buenirecha ebienseye maenengo etabire endo kwege na tochago sira Saba abegeni saba bakomu Saba monotono buenirecha Saba abegeni saba bakomu Saba monotono buenirecha Saba abegeni saba bakomu Saba monotono buenirecha ekieti garete usina masabo saba monotono buenirecha ebienseye maenengo etabire endo kwege na tochago sira ekieti garete kenya yaituna masabo saba monotono buenirecha ebienseye yomintongo etabire endo kwege na tochago sira Saba abegeni saba bakomu Saba monotono buenirecha Saba abegeni saba bakomu Saba monotono buenirecha Saba abegeni saba bakomu Saba monotono buenirecha Eduka ya Getembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chubosongo ejego kondeli binto aserigoliria muguko tarire eduka ya Getembe Prime Distributors elinyore binto bikobwatia Galchit mabati maisha mabati chismiti chechingencho chonsi buna Rhino Simba na boigo bamburi chirangi cha Crown na Duracodes chitangi cha Roto Kentang na Top Tank boigo no nyore gypsum boards Terrazzo chichuma cha kirengencho MDF boards tiles na boigo sanitary wares una toilets na boigo sinks tarire duka ya Getembe Prime Distributors yigo toka mbarabara ne duka ya Safaricom ange na Shell petrol station elinyore bibionsi aserigori liamuwuko asamange twakeresi mia senamba 0717 603 gose 0790904844 boigona bogotonyora gwetera 0743286754 Getembe Prime Distributors enyorere binto aserigori liamuguko.
Alright, mirongo itatu na isano na ibire chede kwa manchomo tegeli chia minchwiri chinsa ni ibire chia bono mambe imi radio Vuna 102.0 FM na kote bingasi kagitere tambe mogeni tongo ikarenge ase studio mheshimiwa Daktari Violet Nyapara yokurigia Roselyne, sorry, kusabo kwa bera Dr. Roselyne Nyapara guse Nyakona. Dr. Roselyne Nyakona yokurigia kirogo kyo women rep ase county ya Kisii. Karibu sana mheshimiwa. Actually ikira se studio motegereri isogoswa mutandao ito o YouTube tuko live mna radio Vuna 102.0 FM o isogoswa mutandao o Facebook radio Vuna 102.0 FM no tore live asemambe yaboniga kwenekya korangi nkwana yeto yeli tokeli nkwana yeto yemambe yega gugocherere yemo aseye mwanchire yuro mheshimiwa Imaika eranyara ko bakago kwania omotegereri kisha baadaye toswa sinkwana yeto yabenda. Good morning mheshimiwa. Good morning. Karibu sana Vuna. Asante sana. Karibu sana. Alikuwaje? Ukoje namna gani? Mimi niko salama, nimeamka vizuri. Karo kwa menteri tukelimo kwa vokire biyega in your life. We thank God for that. Yeah, true. It's a good opportunity to face the world again. Okay. All right. So karibu sana mheshimiwa kurumambi buna bwaga kiamo gite kuruti iri twabogete saa 11 na buna tebye motegerelinga ngwika kwaringa se studio. Ono ntagite bwe introduce yo mwenyene na ndio tebye motegerelinga umefika. Bali bonsi banjete radio Vuna na tomira makwani ane nchenkoro ku Roselyne Nyakona David Intata. Lakini ni nsogete bwato mogaka kuru Dr. Raymond Igara. Okay. Senior consultant surgeon in town na ndate nendeletea masomo ya abanyagitari ali Kisii University ali dean. Inche Roselyne na inche no munyagitari. My masters and PhDs in public health, so I've specialized in public health. Okay. Inero ngokorobia. Lakini currently I am championing amangana gender-based violence prevention for the county. Right. I am in between basically the state actors and the non-state actors to make sure that people who get violated get justice. Okay. That is what I'm doing currently. But I'm also on another personal journey. Okay. To make sure that the people of Kisii County get the services they need to do more for our people. I am doing already the small things that I'm doing, but I want to do more for the people of Kisii County. That is why I have decided that come 2027, I am going for this seat. Okay. So that I can be able to do more for our people. All right. Yes. Kirogo kieko mheshimiwa. Kirogo gekorukunga women rep. All right. Na kitokoruka gusiga bali bako ile sauti ya wangina gali bunge. All right. Daktari karibu sana. Asante sana. Ime radio Vuna. Asinge nchukwa tu actually mangana na rabo abera tato kwa tu iri yengencho sana. Mangana ya gender based violence. Watebiri nutaite go ikaransere kirogo iki kyo women rep kwene kya koranga abantu bagusinko nyora barabo koreri eborubuya. Ngantire kwanza turachakira kurwa seribuliriria bone gasutini na sokuri kirogo iki kyo women rep. Abantu nabange bakwebulia exactly mirimo yaba women rep neriliye kolengana nilichiko. Kiroge kumatego kiabete created under the constitution, article 97 of the constitution, to represent the voices of women in parliament. So nevangana na bangina yachiko chiefs jawangina yachiko represent parliament bado. As a member of parliament, you have the mandate yokoro sirichiku. Yokoro kanga registration. Na and then to buate oversight. As a woman representative for the county, you're supposed to present the people of the county. And so another function will be oversight. And then you are representing your people. Okay. As a county. Okay. And then to buate another function under GAF. Oko make sure nga chibesa chirichi korwe under this affirmative action
to the women, youths, and vulnerable people, you are able to be accountable and make sure it's used well. Yes. All right. Mheshimiwa Amonton, actually kirana kuburiri nga imirimo yaba women rep niriri of which irikwa ume highlight. Tumuri bara bateba nga kiroge kintoro chobwaita bwae. Neribia tokerusia roro bajumbe na bako bakwira imirimo yikiroge kike women rep. So what litanga no mate kwetwe bolinga, why was this seat created? Ekerogeke number one in ngie kurusi wororo na kotebi it's a constitutional seat. All right. Any constitutional seat, if you have to remove it, you have to have an amendment of the constitution umanye kukiruzi. Lakini nendo mate kokia vete created mate tume koruna tu akaibuli tumate we've been seeing under representation of women in parliament. Nchekwe kwa manyane miaka ya neye meke yona araliri. How we had many men in parliament kubuga wasubati. So this seat was created so that it can represent abangina igali parliament. Rende totuale equal opportunities, gender equity. That is why it was so for it to be scrapped off. Then we must have achieved some kind of equity at some point. Maybe to actually bangina more to parliament. Maybe one or two no bangina mbaro una violate or whatever. We ruling kobolia kero kia ujumbe. Acho ruagende una to what the constituency Kisii 9. Tutawe na bangina batano ba actually go to parliament. Na ande kole kirase. Then it's easier for the seats to be scrapped off. Then you have a voice to saying abono abangina nko kenda wale parliament abange tikotokoleki aturusikirogeke. But before that is done, the seat is still important for us. All right. So that we can have more women going to parliament to abangina nintuma itotolenga tumanye tichida chiro. So we are able to give our voice more than our men. All right. You know, Mheshimiwa Stella kero tutegarita kwanto mbare kero bakunga nekero kya women rep. Akumanya ngeke nekero kwigirira eliogiro mosubat. Osomwana munyero kariuka. Of which whatever ekinekero kwigera abantu bonse na mono kweneke korora. It is both women and also the county in general. All right. All right. Mheshimiwa actually ekero kwana na mono kwa imurunkaniri goronga kwa kweli so kugenda nonye na sibunge etwarira sama tukakuruma iganga basubati mbaya se chibunge osembale usikuriye nonye no rogongoro ituragusi ukirabona gantora twara murai musubati bwakire kura twane gutwara. Yes, unless tubate musubati osi okinyuri you're nominated. So ekirogeke kyobo women rep ngo create kiriribaga osenkorosirire enchira aso kwegerera gosekorosia egento tokurukanga omuri gobeka kero omuri kwene kyakoranga abakurumaiga na mona abana banyaruka na barabungo twara bare chinguru chego soburai aso soburai ko yani ekirogeke kyobo women rep Inko bwatiri bagari ryo gotema koranga kiabe kiro muri mwekirano asogo sira na gusega ekegori gikike kurumaega asoko bachinguru abana bake abanyaruka gotena asoko ryuburai manyete in our ase mono ga usiyo mate we live in a patriarchal society. We se koligiri korukare manyeta wa lengenga women who are supposed to be seen, not to be heard. Osababa chikondo wala siendagira bakoleke lakini asitwekira bono because of this seat and the women who have come out to talk about this, we are able to see no na bana bogote babono bana mwana ga gosoka no ninje bono for example na sokire nkuligiro ndo women rep. It's your raisi. Not everyone will do that. But it's because at least you've seen some mentorship somewhere, you've seen someone who has done something somewhere. Na umeona kweli I can do. The way I've come out and I'm saying I'm able to do more if being given this work. So that is why it is important for us to keep on championing for more seats for our women. All right. Even those ones who are looking for elective seats, we are trying to put out a message out there telling our men that even
these young women are able to do something. Yes. All right. Merongene na isano na ibire chede ko macho moteli chisani ibire chebono mambi morobere ni mambi ngiando ki the first lady asi studio togendrete gusanganere oyo kuriye kirogo kyobo women rep ase county ya Kisii igakorwa nga Dr. Roselyne Nyakona. Mheshimiwa, in fact unabone getwarire bikore bingi bya gender based violence. Namona soro ngoro iturwa gusi. Nikiura kwanirengani. Gender based violence kuna na velirora matuka na veliroro. We've been able to fight gender based violence in totality, lakini intora ikera gali. But in the getomanya this gender based violence thing is multi-sectoral. It has to be a collaboration. Toko chaye bweka ngabe maybe, for example, maybe natural rumbe women rep 2027 manyango tayabanga ninche bweka ndagete kotakwa mangana gender based violence nyakore. It is multi-sectoral. You have to work with other people. You have to work with the state actors and even the non-state actors, the NGO world, so that they do their part, you do their part to make sure abantu abanyolere oboene. And also advocacy. Kovera sko gali kove komolembe kotebya abantu nga we need to a peaceful county. Kosaba kaka abambo bebagokora. It has to be an initiative of the community, the people, the state actors, and it is a multi-sectoral thing. Ekero monta a repiri mwana, for example, the state actors, maybe the state actors into what the national government and even the county. So national government na webwate ochukumu na ki tobwato monto karatu amubwatire county maybe ne bwate mandate yaenga na into tikato murwali useno nyagitari kero amurwali na maybe yaenda na nabona judiciary huyo mtu wacha tumfunge akuwe corrected ama kitu kama hiyo. Ne women rep nero ne bwate pande yae yoko make sure ngo monto yo umusubati ulio kosereto nyo umusubati yo kosereto na kiako ba empowered economically so that yo bogoma bokoreke bogenderete, because some of those things una busiga okonyora maybe umugaka orepiri omwana omwese bwati yo manya kutuberota abanga tote bionde ngabona mutatu mino gako kende chera na kituko cha koragira. So for us ibintu bine bigosira, we have to work together, collaboratively in all the sectors in so that we make sure ngabanta abanyore justice no mongi no yone karengera tina kya chikoragira kwa mokonyere some economic empowerment onyorera sakurusia besa kwira no mwane school, then we can be able to reduce that. Or even gukura. But it's an issue worldwide that tutakora, lakini tunaweza jaribu tufikie zile countries zingine. So mheshimiwa, in fact teganko ebuno mubiekana gekorenkeregia kore Kanyamira asumwana umunyorokata chiritu insini yanko yaye kisha baadaye agakua ntwaruche abantu bakorage kyara sana women republic county musubati Jerusha ekeregeta senkeria including cases ntiri cyaro kanda se county ya Kisii. For example ngantire ngote ibuna cases cyabasubati kwenda se chinyagitali koibora koma konyera abantu bakorage kyara na mono women rep kamutenga nkigwakorire emoweka ase bikore ekere bikore byakorekire ngiye gukora mutari kwimukia twa botange ibintu bine bise you as a Dr. Roselyne aba women rep baito bare gusi are they doing enough asokoronya mangana ya na mono gender based violence? Women reps baito ba Kisii county na Nyamira county nchigentonda tevengelinga omate leadership have you delivered the services? Service delivery. Onya kogwena te gukora registration, have you done that? Onya ni empowerment, have you done that? Turagenda tutabe gose moticho ward ntonyora abana gose komi na limo. How many children bairu maybe chibasari, maybe bairu scholarships bachire school gosoma? How many of those okogenda gose bonchari, for example, gose ne ward ya Bogiakum? How many have you done? Have you been able to distribute everything equally in all the counties? That is how we are supposed to evaluate among our leadership. Kolende bono, for me, what I can say, they have done
enough on their part, and there is still room for improvement. They can still improve. But in Jemi, I'm not here to criticize anyone. I'm here on my own behalf to offer solutions. And if elected in this seat, aseba ikiri na njana bango correct, na bango nyara ko improve. Whatever aseba ikiri. All right. In case omo eshimiwa watebira turku criticize motonde bwense ayore eko energy solution. In case somora yotu achore twarenga taraikirania. Usitaraikirani korengana no kugania kumwa kekura korengana no kugania kumwa na inchi. Ingi kilioro chumwana incha bwenreta gukora so that anyare ko hold mwana siasa you are into accountable. Under still the constitution umanyete mwana inchi na bwate powers okay kera gochorero mukorere gasi orore turi kumukorera gasi bia no bwate bado powers yo kumurusia kirego kili. I think people can always come together and give signatures and make applications whatever tunataka kutoa huyu ikigera tarata kolera gasi bia. Okay, so the power goes to the people. Yes. Kero mwana incha bwate power kia bwento korengera mwana nero mochora na bwate power yo kumurusio. Okay. Yes. Okay. So because umweshimiwa note ni nasikiro gekiga nande igitiore ese konyarekana ngabono 2027 bitori wakorero ndinga gwa soire sikiro gekiga project chirioro chiri chibwenta ko bichiri tangani chibwenta ko ba prioritized so ko gwali bakalili tangani asikiro gekikyo women rep. We have different kinds of leadership. All right. My kind of leadership, is I have to be there, present, na abantu, na ndemba accountable. Okay. Igonko kenda asavanto, to isaranse, to kwane, mbabori, inganinkike, what is the priority that they need? Because you have to start with the needs of the people first, before you otararengerelinga mbiri byo bwena te gukora kuika banta abanyane bagotebinga mbiri byo bwado na for example una nas talira keigo I have seen most of the time how women are struggling, how they are struggling even to pay school fees. No nyanechi orphan school fees. I am personally paying for a lot of orphans school fees and no talinga ngani kimbwate, but it's good to go sit down with the people. Mokoling and tokurukanga public participation. Bagotebi na for example nto chandegete nto bwate mache use maybe nabono na chita sekete kuchi South Mugrango gari ngagenda lende kukwandera wananchi kana bakwandera nkanyora. In fact the whole community gotebanga asbina tuisaranse tegaiga umongina nara atu akonyire as we speak right now umongina nara atu ayire chibesa tuachire tuasangire chibesa umwana iranire okorek oiranire school. You know, then you understand that school fees as abana orphans is a priority. Nande buna natalira mangana ya gender based violence buna natalira na yarorega. Also that thing is also, it's a menace, it's a sin itself, and you know you have to do something to okonya no ena bantaba how abantaba bako violated. For me, those are kind of the projects that I will do because I already know there is a problem, for example, of having a gender rescue home for the people who are violated. Kera to go violate, for example, umwana umugaka arare no umwana umugaka uri agenda bwato ko irwe bond because ne right ya na ndaira naso umwana oyo na ndagendere kunya gukora ki agendere kunya kumurape. You know, we need to look for ways like toros even rescue centers or posts in every sub-county, for example, to rescue abana. You know, if I do that as a woman rep itself, nitakuwa nimefanya kazi mzuri. So you have to go to the people, listen to the people, let them give you their problems. I already know the problems that they have. That is why I'm saying that the other people who are there have done something, but they can always have there is a room for improvement on whatever that they have not done right. So mbinto kiba wende ku improve asibiri. Ebinto wende ku improve. For example, when we are talking about economic empowerment,
let's go to, you can even go and do a sample in any of the wards around. It is, for example, me, I can authoritatively say that it is not equally distributed. Some people are complaining that they have never seen empowerment. That is why we need to, that's why I'm saying we need to have a representation in every corner, in every ward, for example. Na leo gotebanga na ini na kwakorire gasi na konyera abantu in Kisii County, because you are representing the whole county. You are not representing a section of a county. You're representing the whole county. So you need to go to every ward, for example, and find out their needs. Make sure you have accountability. You have a list of everyone. And who is a number of the people who are able to do something for them. So you need to prioritize, and the community will tell you. They told me, you know, I had to ask them, school fees. So school fees. School fees school asome. Nande ba asomire mbaro basomera watangani babe nangana babakonyo lakini mbara nyora gas, you know. So then you have to understand the community needs and work out on them. I cannot say that we've done 100%, but something has been done, obviously, but not equally distributed. Right. Yeah. Watuire marangi sana listinga abaribara obakorire gintu na monekere to kwanda subo era gusobo korire bwekeruge kikyo women repase county ya Kisii. Ekero kwena ni percentage yebo korire bumura yura abisi bona ina kyura mubeke singe watebirenga, of course okorire so kiwango kyura mwerinde. That's a very difficult question for me. Now, having a criticize, so I will not give the percentage. Okay. But it's not more than 50%. It's definitely less. Less than 50%. Yes. All right. Thank you so much, Mheshimiwa. Ngantire toraira ni studio. Tonyora mangana majesi ntira yobo ikirano. Daika yemo ya tegere chira gesa to chebo no mambe lakini mo tegere to boise kwebanga togendre to gusanganero Mheshimiwa Dr. Roselyne Nyakona yokorekero kyobo okyo women repase county ya Kisii chinkwana cheye mase ye mokero togende to kurigele iguru yuborae kwa kweli abantu bahita nkonyora baroborae borobuya gendera gusangana ito SMS line 0706102102 okanda sesemo ya Facebook live Radio Vuna 102.0 FM notore live okanda YouTube Radio Vuna 102.0 FM notore live jedoke the first lady togendare kwiranira tore enkwana yeto yabono mambi Vuna FM 102.0 Radio Top. Vuna FM. Sasa niwekere ngaki. Vuna FM. Sasa niwekere ngaki. 20. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwe na Vuna FM. Sasa niwe na Vuna FM. Vuna FM. Atoseseni wamo tuenzi. Tonguneke minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense imeya Radio Vuna. Iburo kiriganga yo kwali gekerego kyobugumen repase county ya Kisii musubati Roselyne Nyakona nigagandiro kubatera nikobo egati yibyombe obya serikali bunenchere moyo gukyo mwele bikole byo gutacherunse kwa bana bake na nemo n'abanyaruka soro gongoro busi abantu batatu niko bagendete kungura chingo mamayiga yo kubwatira ni wasomo basukano mu bokorekana sensema ya nyansiyonga separi kurwa somo cy'ubusongo ko endensema ya sotika Watani au bechi semi kurwa se he county ya Kisii ni go ba gendeire gotogikirage humurobelio moya bwa masomo OCBE haso kuruli bagali tangani ucha sebiegwa bia borokiwa yo manayanda mango mancho motegereri na kwari gandingo manya sencherere yo boy kiranu chinsa isato chabo no mambia elietaria nenche gongoro kwa Geoffrey Ngongo
oiboro kirekanga yokorigekero kyobogoimerere bwase ekaunti ya Kisii omosubati Dr. Roselyne Nyakona wesokire nane mono kogania okobwaterana kobo ase enchera yamo yogoikia omwere na gokiania ebikoro bioa okuneriwa kwa abana abanyeroka na basubati korwa sorogongo rwa usi okwana chinga kiche chinkwana chema sema monegeta seni kia radio Vuna emambialera somoroberio bwea emambiengia Nyakona nigatabire buna nere buye byombe byonse bibwaterane budenchera yamo yogokora ebikoro ebio nane mono korwa sorogongo rwa usi ebiarekane komentekana ase amatuka bwangoiga. Gender-based violence, we've been able to fight gender-based violence in totality, lakini intora ikera gali. But in the ketomanya this gender-based violence thing is multi-sectoral. Right. It has to be a collaboration. Toko cha ebweka ngabe maybe, for example, maybe natural rumbe women rep 2027. Manyangote yabanga ninche bweka ndekete kotakwa mangana gender-based violence nyako. It is multi-sectoral. You have to work with other people. You have to work with the state actors and even the non-state actors, the NGO world, so that they do their part. You do their part to make sure bantawa banyolere oboene. And also advocacy. Kovera skogali kove komolembe kotebia bantunga, we need to a peaceful county. Kosaba kaka bambo bebago kora. It has to be an initiative of the community, the people, the state actors, and it is a multi-sectoral thing. No nyana boniga mochiri chenjera chimbe choko akoroboti sebikole bingabune ebyo chigendete gusegeta ane mono komentekana kwa bikole ebyo chinga kino nyana bo amochirio okwobwera ane monegati yebimira nebikoro ibwendete kubati kubikira boniga chinga ki abakegero bagotoka na mamocho yogotachurunse chinga kyaganiri oroboti nane mono chinjera chidonge kubwatiwa unencheremo yogokiane bikole ebyo karomo monta a repiri mwana, for example, the state actors, maybe the state actors into what the national government and even the county. So national government na webwate uchukumuna ki to bwato mon karatu amubwatire county maybe ne bwate mandate yaenga na into tikato murwali usene nyagitali kero amurwali na maybe yaenda na nabona judiciary huyu mtu wacha tumfunge akuwe corrected ama kitu kama hiyo. Ne women rep nero ne bwate pande yae yoko make sure ngo monto yo umusubati ulioko waseretonyo umusubati yoko waseret na kiako ba empowered economically so that yo boko mabokoreke ogenderete, because some of those things una busiga kokonyora maybe umugaka orepiri omwana omwese bwati yo manya kutuberote banga totebyo ngabona mutatu mino gako kendechera na kituko cha koragira, so for us ibintu bine bigosira, we have to work together collaboratively all the sectors so that we make sure ngabanta babanyore justice no mongino yonye karengere tina kya ochikoragera kwa mokonyere some economic empowerment onyorera sakurusia besa kuira no mwane school, then we can be able to reduce that or even gukura. Okay, but it's an issue worldwide that tutakora, lakini tunaweza jaribu tufikie zile countries zingine. Abantu batatu nigo bagendete kungura chingoma ase nyagitari maiga yo kubwatirani wasomo basokano mu bwepara okorekane mambia lero sensemo ya Nyansiongo ase pare korwa sensemo ya Kisii kogende sensemo ya Sotiki chenga ki mu basokano yo yebwatirani gali gosomba mabera mone pasi ezukuru segesikia aborokiwa ase pase itibari ngorro chinga kicho mu basokano yo chinga ki ba pase yebwatirani wa asomo basokano mu bwepara oyo korekana sensemo yo nonye nabonige byombyo bulendi byachakirie obutukigoro ya omubasokano yo okolekana emambia lero gutigana nayo nakomolekera yalingetana sekta yechisemi egatia babwatani okorwa sekta yechisemi me county ya Kisii barekane kobwate sidia omurobeli omoya bwa masomo OCBE hasokuruli baga lironge ucha sabor kwa sisukuru elikwenda kukinebya go byabo ukwana nabalika mangana maya hase county ya Kisii anemona sebunge ya South Mugranga samatanga yamo omorokyo monene wesukuru ya mura ya tabaka Samuel Oyondi hamo noyo ole mulike botamba sekyombe kyabali mu b'ekisukuru kye secondary kirikia ku Petro Segerwa Kisii Samuel Ngaga
nigo babwate siro murobelio yo asekeri batabiruna nigo kuri bagalitanga nigo cyasa borokibwa gokinia ebiegwo byabo hekerekyo nigo bagandi murobelio kurigeri wo boikeranu na nemono ogwata nukobo higati ekisukuru kye secondary cyo borosa mone ekisukuru cyo borosa bunenkere mo kwende mirobelio ase ekisukuru ekyo asencherere yo bororo. CBE is a good course and it's a good academic system, but then it can only help the learner when we have enough teachers well equipped and we have enough resources. That is what I will encourage. Let's have our teachers well equipped on the same so that they can cascade the same to the learners correctly. And that is why we keep saying about the word autonomy. The junior school teachers want to do a few things in their own perspective, in their own approach, in their own versatility. But they keep complaining that they are deterred by some druggish approaches on the same. Why don't we leave those who understand the whole thing on the ground to interpret it and put it on the ground to the learners correctly? Because if we have a different approach, if you have a different perception about something and you want things done in another way, you may not be able to give it correct approaches. Sensema yaye omulike batamba sekyombekia kupeta sorosegere county Kisii Simon Ongaga nigo boiga machiri murobelio obwa obobwenyosha so gotakore mirimo boikara na nemono chinga kya barokia seche sukuru che secondary bakoliyo bakolera insi murobelio yugo kwana balike mangana boigo Ongaga nigo hagane serikali kuligeli murobelio boikara no bunenchire moyo korobyo bokoleri insi murobelio yosha eliko endra kurubo bokoli borongo cha sabalimu obechi sukuru che secondary ase county ya Kisii na Kenya yonse sobwagale. A few days ago our executive secretary is Kupet were in Naivasha for a training, an induction seminar about SHA. Barely did they leave Naivasha than network, than capping, than we are catering for this and this and this. You as an individual have to cater for this and that. My brothers and sisters, why are we singing about a very simple song? We are paying. We are being deducted money for this scheme, for this medical scheme. Mbona hospitali sitibu walimu in a simple way? Why pay for a few tests and medication and you as an individual? Radio Vuna, station ya chirangu mamono. Radio Vuna, abarari babatobo mani mono. Radio Vuna, abarari babatobo mani mono. Radio Vuna, Radio Vuna, 102.0 FM. Kene kamangana ningogende tegotegera Radio Vuna 102.0 FM helio manyigo bina gwateka kurwa chingongo nyechense nsema gete abamenyi kurwa sensemo ya ongera heye gotoka se wodi abokira ebungi anote mugiranga se county Nyamira nigo besokire na komochia hobotakolekana boikira nukwa magendra senseme iyo egati yabo ogotaiteka gwechipara okobora gwechinguru cyumuriro okobora kwa machara maya naboigo hokwebukwa bangena na nemono ababora kurwa senseme iyo bagukwana nabalike mangana maya kurwa senseme yegati abamenyi abunigo bagandego segetana helio gochora habaraibara baraunge habaraje bakonya amona magendro chinga kyobochoryo bonne boraike bumwaka bwechiri bubere na 25 eraundi yeye nonde tokwa ndobora bo agona iga kakiti boisa ini mburgo konya abana mburgo konyaka enaro gateba iga onyakire omwesimigwa akimonto okonyira omwana kurikira omwana onira gokonya igo oje paseri gaki paseri nchiyo eskumune ya motongo erangi bagete igo ngiti bigotemeka nande tumubugata bija kabisa ni simba ngate bija kabisa nyeje bara habugata bija kabisa igo abantu bani ntaba na muri iga umuntu okonya mbiri no okurikira omwana ngumya tokanyo mwetu kyori tuko abana basomire omesigo muno kwenda ekure yane nkuka saa 11 mapema saa 11 chama rieta nenjo isionkware koruborabu ari kyango iroto totenene imara tobo kongo yapedwele omokeira bwanzi piesa beta gakia machoka
Juzi gana chiko buchanga sonu kanyomo ontoka le kontirimbo. Ngakama neke bukororoche. Sorobotero kurwa segati ya bamenye kurwa sense moya ongera ime yabokera notumugirango bakwemurunganiryo kwebukwa magendero na nemono kurwa sobora ibora bisi asebungeyo nongo ya butara senchirere yo boikera no entunde iga chinse satoshebo no mambia chinse nyene karonda chikwera naga kumanya yo monayanda manga senchirere yo wenge gukurukwa Geoffrey Ngongo na kobaniro botegeli burubia uyo noro mweli obwa mangana majia asentira yo boikiranu Vuna FM. Vuna Vuna FM. Vuna Vuna FM. Ase bibinde bia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. To sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semi ujana mangana maya. 102.0 FM Tokuna Eke Minero Radio Vuna Minto mwenye gutinge litukulirya nchirarire likwayirira likuminyoka umutinyo gatano na gatatu umwaka uyu 2026 igituri ky'abasacha Men's Conference ile ajenu musacha twakwareganire oje tusangamo asomuriko bene Men's Conference ase turanyore libagali okwanira amakongu tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemi abwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erine libagali ogwesomya kobweni wake birengerelyo kokina kemoikana bo okwagachwa buna omusacha bwekene ebesajo kwelikia necho shiringi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tubaisa ko saliba keli ngencho lyogo chencha obogima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka uyu 2026 erikie mapema Radio Vuna tosese niwekera engake Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi byobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chainlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwata boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka kijauri na keroka asoro segerwa kijauri asebale kobwata ni keroka na chebirate twakere simia sin number 0718 530 990 main branch bono ya igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yelibwago barabari ni nyagetale nene ya keroka level 5 ebare nene ya keroka metamaywa twakeresimi 0715 553 775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu bionsi vyobwagachi karibu sana. Rocky Driving School na kora nyora masomo ya bogende chikari gochakra class A2 A3 B1 B2 light vehicle automatic B3 professional C1 light trucks CE a heavy trucks D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14 D2 na D3 ye chibasi boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto bali nobolema ni chikosi chinke buna
ya PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribwa masoma maya keralituko. Imeyo muchubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakari simia sin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Komenesano ne mochede ko mwanchomo tegereri chabutokira chinsa nisato chabono mambe kwanyarira mangana majesinchira ere yobo ekirano no murale Geoffrey Ngongo. Karibu sana na nekero togogendera nenkwana ya itono mheshimiwa Daktari Roselyne Nyakona, mheshimiwa kuri kiro kyo boyemere pase county ya Kisii nchokundo ka the first lady me radio Vuna murobere ni mambingi na bakwenda sensemo ya Facebook live radio Vuna 102.0 FM obwati nkwana yeto ya jamase yemanya kubwateri bolio na kuboli ya roro na bakwenda sa mtandao o YouTube Radio Vuna 102.0 FM kabisa soncha enkwana yaito ejemambe ejabongo. Mheshimiwa, in fact twari gukwanira egoro ijobokoreri bobara ibarabiro goboniga ngantire turwa senseme yito so egati changamoto chiri charokanira mono naboni uso ekero kuri kero geke. What are the challenges you are facing? Unomusubati. Challenge nene mono ne tokurukanga gender based violence. Mono amangana online bullying. Okonyoranga, and by the way, I want to be clear, vono igango tevi, women are the ones who are fighting. Fellow women. Ekara kwaro montali kirigento geteiga kirikebeiga about Roselyne or something. Tafuta tu angalia ni nani ameandika hiyo kitu. Sometimes they don't even hide, sometimes they hide in pseudos, but you know when someone uses a pseudo you can always know who is that person. Again, tongere to wate to korukanga forensic. You will find out thing ngori. Most of the time wakonyoranga maybe these are people who are working with these women in their offices. Wasina bantu bali babaita bako bakolera chi blog, and you know these bloggers they will come to you and tell you, you know, I am the one who was given 150,000 to write this. I'm the one who was given some 5,000 shillings to write this. So unapatanga tu when wanafanya hiyo violence against their fellow women are other women. Na unajiuliza, you are a woman and we are trying to fight some vice kekuru gender based violence and yet you are the perpetrator. So I'm really asking people and the audience wali bategerete Radio Vuna. Aba raia batokuligireli litanga ni bintu tutagete gusiri. If they are the people who are perpetrating, the people who are doing this violence, number one, na umubwenda takobeka kando. Ekiara, we cannot be saying we are fighting this vice kwa magonyoranga and leaders na bunanda to correct to the perpetrators. Egen tokende na inding kelinga wagota wanga kirokulikichikura tafuta pesa ya kutosha. There are people umonda kubuke kerako gende sawali ya yenga ngwenda kororo mwana wa ntomeri transport nchikororo mwana ntomere besa nchikororo mulire nyegitali nchikokora yeni. Another problem is that, you know, some people don't understand babuke tenga chi handouts chiri bakoewa. That is enough. That is not enough. We need to do for rinko bekere beso mufuko nyale kwenda kororo mwana. Let us try to have the correct leaders in place. So that na wewe unafanya kazi kama mtu mwingine ama goseno bwate evitamtamu boncho karali kwanyora kabesa kwanyora kokoromo gati gose kwanyara kogenda koromo rail, for example tageta. So people should first understand that if you need, kwanza hauna hiyo pesa because you don't have the right leadership, but try to put the right leadership in place so that you have something in your pocket at least that you are empowered. So that is among the challenges that we face. Okay. Yes. In fact, mheshimiwa kindly asebinte bigwa to irengantire to chakire nenganeye eya basubati kuramana basubati sabasubati. So
you want to say that nga kwikiraboniga baswati still they're not supporting the fellow women? They're not supporting the fellow women. You know, when for example, when I started kurige kerogeke, you know, kerogeke kya wangina, mongono na bwenze wile kusino wate right yokubuli kerogeke kya wangina. It was not meant for anyone. Onya korochinga, you have something that you need to put to help wananchi. You have the right to buy. So kama kanyora wangina bandi babukitenga those, if it's not meant for them, it's not meant for the other people. Some people, personally, karibu ni somebody almost went physical on me. Hata ile kondwa ni kabisa. Ngokoba na ateni. Who was that? No, I don't want to talk about name manyeteningo, but that is not leadership. Okay. And the people can always guess nganingo. You know, bantu mba itemba manyirenga bantu kiwa the chisegi. You are not supposed to fight the other fellow woman. In fact, support. Support kiagaranga. Kama wewe kama nimejitoa mimi kama Roselyne nitakataka kukolea sketi kukolea wananchi somewhere. Kama utanisupport mimi, sema mimi nataka kusupport Roselyne, not to fight Roselyne. Yeah. All right. So mheshimiwa, again teke watebero gyokwewa gento geke. You know, the reality is siasa chogo serwa nchira. So what can you say about it? I want to advise especially our youths out there. Let us have leadership, ibwate partnership. Leadership ingia elitole partners. Not partners insa ngankiriki kwanga kusene chiribwisano kwanga. Ekiagera nkororora abantu bagata nga narule kampu ya muntu gete na chire kampu ya muntu gete because of each handout. As a good youth, let us demand for accountability. Tigatobe partners now our politicians asa magenderero. Onya torta, for example, go say nchene women rep naring. Yenda sikogali, yenda ligi go sene chama group morosi, register that chama illegally, come to me, apply in a transparent way, then hold me accountable. Hold that leader accountable. Si ati akupatia handout kidogo, ochaka kumateranga Roselyne. Kabe empowered. Umanya ko correct tigo monta ko empower. Umanya ko tatenga this is the right person. Tali tigo monta ko handouts. Those handouts are for one day. Utakula hiyo pesa one day, gose 1000 ukule umalize, then what next? Halafu ubaki kwa hiyo station forever. Demand, me I will ask them to demand for accountability. Me I will ask these youths, go to these people, tell them, you know, we have a chama, we are doing this. Gosene chitu kitoko rozikurusa magomaya matoko naje matekisi, we are very rich. Only that we don't know how to add value to our things. So people need to be told what they are supposed to do. So these youths, instead of you getting handouts, gosana kavera mtandao 24/7 yuko nyakurama bantu, do something constructive. Enda pale kwa ule leader wako mwambie, sisi tuko na hii chama, tungependa tupate labda machine ya kututengenezea hii na hii tuuze tupate pesa. Ama tungependa hii chama yetu tupate machine kwa sana yoko rosie coffee, to nisko ga 10 tonyole pesa na into tokoleke. Tonyarego. In fact, I want to tell you, if your easy kazi, for example, tunatafutanga 1 on 2, we are used in toranya oragas, not all skill. Of course, you have a right konyolegas yoko. But I'm telling you, having a business was second worker in a group is more beneficial. You can never ever buy a cow of your dream, for example. So hendiga ali nene kusene brado TX. Kotege me umushahara lube tatabe, for example, we serikali ikiara no moke sana. Let our youths try to think out of the box. Barolengana ki bagukora oye gwebesa gusene nkuru kusoye kuno nyen 200,000 from nekiti gose kiangaf omogende gali morosi gusene chinda ni chechinsu muchaka konelia abantu chinsu ga Kisii county kwa sababu kuna market. That is the only thing I can advise for me our youths to do. Partnership and collaboration ya magenderero. All right. So mheshimiwa umuchando ningo. Usumu chando nga yuchakirite.
ngosangana ringi na basai bagantebinga magi ni ochora basai baito boniga bagutumikwa sukura abantu bane mitandao it is because yubolemeru bimirimo of ya chire gwetera sebo gimako konga boniga kuburukwe biri bintu binde so mochando ningo no morayo yo gotumika abantu gusino nabasaba bwatu mochando it's both of us no ni ntwa barai tigatorengere let us wake up, put the shoes of the other parent, yani vaa kiatu ya ule parent mwingine. Huyu ni mtoto wake mwenye unatumia ende kutukana watu mtandao. For example, maetabono bwatana no mwana wire kotin I go fine was ya 5 million, this person might not be able to pay. Na mbara ya wamba okaraki mba gwakan because there are laws, mate laws in chirororo. Na youth server, let us not be used. Wacha na sisi tufikirie, wacha tuku, let us not be used. Let us demand for accountability because it is your right. It's your right to be empowered as a youth, so that nayo correct, nayo kine uchabumbe like other people. Abantu abokoro none kero kuri nende gumatendo bate business class nande togatwara na first class. Toko nyora muntu tari gukora biashara gakurinda business class. Aba bandi to gukora chikasi cyo konyora umushahara na economy okobera. Business class is for those people who are doing. There is money in business. There is money. Ego, let us demand to be empowered, to work hard. Nande I also encourage these youths to work hard. Vuka maambi saa 11. Ta kuvuka saa 3 kuvuka kurama abantu. Vuka maambi umuntu kuvuka saa 11 in the morning. No yo vuka saa 4. Kwa sababu wona umekaa kutukana watu usiku basi wama in the morning. There is a big difference between the two people. Amuka asubuhi, be disciplined, work hard. Yani never no tandika kwanza hata kitanda. You know, there is even satisfaction kwa kutandika ile kitanda. Kutandika kitanda yako tu mzuri hivi, ufagie penyo na lala vizuri hivi. Ukimaliza hiyo, utajipata umeenda nje, watugire chingoko. By the na wate chingoko ibire tuanie emo, ne muanesko gali. Amoso. Ngataka ngatayabanga umuntu andaterete bune zawadi. Ngatayabanga bono tiganyenye mugaka gatayabanga tigachinya kobera abishika beka magena ke go magena 21 ibichuchu 21. Bono igocho mwana chinkoko chichire. I don't even buy. Okay. What if no musaya nalenge for example? Ikiagera ngoke ya mobono is 1,500. You sell, then you go and bring another thing. Nando onchoreli. All right. Okay. Mheshimiwa wekereto kurwabo engantire toirane Rebecca my question konyero tutaragenda somo tumokona kubulinga isikuri ilyo bokora liboro bobora iboro boniga bisi na mana sekero geke kyo women rep na bekunyarikana nga magendro gose bintu binge mbira ikirana se county asingito yugo tabwaterana kwa baraibaro for example women rep na neribia abwaterana mu governor abisi women rep na bwenta abwaterane na bajumbe barabisa se constituency women rep na bwenta abwaterane na ba MC barase chiwodi so that nga amagendra agendre eki ogutabwaterana kwira magendro gutekirana se county. Absolutely, my friend. Let us not see development as a competition. Waseto tumiechi development for politics. Ekiagero manyete keroto gukora igo abana inchi na bago safa. Inchi my position neringa ekerocho olire tigankwanire ikirego kyabangina. Kerocho olire as a women rep. Work with the governor. Work with the members of county assembly, work members of even the national assembly, work in Navarro. Ekero colleagues in Navarro. For example, Keroko Tebanga in as a woman rep, I'm going to call him Magosene Bisima Ikomi. Igavanete Venenko and Dande call me Bisima was in 20. Chi members of parliament, but the Pekermon don't call the Mare can make a in each sub county. Tomano Wachanga Bono. New word ya Bukitaurio. Nakito Kora. I whatever incollator, I will collect a camo, we on direct kendo, we on direct kende vimbine. You know, then we've been able to do what? Kobeke Bisima? Lebisima Vine in that is one word. Quarrel. So then the Amaganda then is equally distributed.
So that is why it is important that people work together with people, with the community, work together with the religious leaders. They will be able to tell you. I like the way I saw the Pentecostal church the other day. Omokubo we county our governor wakomatenga, you know, there is a church that really needs help. Ile kanisa tunavaa tuinue. Sisi wenyewe tunataka tuichangie, tuinue. Omo pastor yakore kyakorega, you know, collaboratively. So if you ask these people, if wagatoko mokose 100 million to ile kanisa gete already established there biaiga tatawosene ya murwabe, then they kwamanya konyoranga bono this other church nere takeire yakora rukende tirikokora rukende kwarore, because these other people also need the spiritual part. Kose kwamanya konyoranga gose mbuone muata igisima kyalimira mwana magega egabana yalimira mwana magega women be yalimira mwana by the way, one time when my father-in-law was alive na tabete ngati gatorosie para gaiga my father-in-law akatakana akateba magega onobolo mubwane, I don't need a road abantu mbale gari ipara gete batagete, so hii barabara ilitolewa hapa ikaenda ikutengenezwa to people who really need it. So let us not see development as kind of a competition. Hii development wacha tuifanye so that people can gain. And when people work together, it is for the benefit of the county. Hata watu wanafurahia, you know, wakiona watu wote wakifanya kazi pamoja. Alright. Yes. Alright, merongeta to na ibire macho mwategelete deka chimi nchiri chinsani sa toche bono mabenga chiro mwashimi watura kunira kidogo tu turaswa sensema ya tutarenda somo wategelete mu Kisii yaye bonika gwatebirengeti ore in fact ingi kiri kyagira to karanga, you are the right person asekirogeke Nchabono, my dear sister, and I go tell you what I do. And I've been in the community first hand na rajimna wangina wachandigite ile mbaya no nyina macha ikuruziroche no nyine na bana ji school fees omongina da what no nishing. Some people sleep hungry, believe me, in this Kisii omonta ko kama mtapo atikenda ko the whole day tapo atikenda ko. So for me this thing koboli kiroge kega, and it's just a few months ago it came to me as a calling. Ngatayabanga bono ibintebi ndo cha abantu bakwetera. I have done one or two, siwezi fanya kila kitu, but tigango ngenda sa abantu mbasabe bange chikuleji ndoro ninde able to do one or two. I've been doing charity work, by the way, for the longest time, over 10 years. Even last year the president appointed me as a hero, national Kenyan hero, because of the humanitarian work. I have won so many awards because of the humanitarian work that I do. Not because I'm not doing it to get the awards, but niko kwa community and people are seeing the work that I do and they're giving me these accolades. But sasa mimi staki accolades, ninataka nikuwe empowered by these people that I serve so that I can be able to do more. So that is how the call came about, by me experiencing the things that are going on in the community. I stay in Kisii and I work in Kisii, and I've been there and I see how people are suffering. Okay. Okay. But mheshimiwa kuna ile abantu bagotebanga politicians kusaba na siasa na bagocha igo na gwachire nonye since actually tutware the new constitution ye gwantira bono na mo ekerugo kyo women rep kebao tutwara ba women rep asechi county chetu both and Kisii and Nyamira. So andake ingi kili ora korekere differently kurwa saba women rep abandi baraire e county. Ekinda kore differently, my dear sister. I promise to be present for the people. Okay. Indoro kabisa bando chineroyo. Then even at whatever lirikaling to discuss the issues that we have. I really want to be that leader who is accountability. Even calling independent audits no ango rusiko mwacha wali ringa inki gia kolero. A problem to what was, for example,
Rihanna ward ne was it done? How was it done? What are the results? What is the impact? You know, I want to be that kind of leader who is impactful, mwenye anakuwa felt enyewe mtu awapate women rep and our women rep has been able to do this and this and this, not complaints after. Nataka kuwa ule mtu mwenye ako present and impactful. Yes. All right. In fact, mheshimiwa Riboriri Ndiregaiga namo one of the listeners nyarekubaga ko indikira ujumbe igali kuborenga kulingana nilichikote 2010 lichikote 2010 constitution agatebanga chapter 6 of the constitution would demand integrity igaboringa mheshimiwa kagocha momboringa how aranyare koba kago avoid amangana corruption and misuse of funds by being 100% transparent and accountable. Like you know, the best thing to do for you is to involve people, public participation. No nyane kero wate viringa kwa ina nireji basari, for example neji scholarship kuse pokia kum ward. Tupatie list ya wale watu wenye tumepatia. Ask the people around that place abanta abamu wamanyete, abanta wana maene banyolere chi scholarship wage. Yani ile tu unakuwa transparent, unasema mimi na irire abana bali chintaka na toto ovans banyalebe na nyalebe kuruke nyoleke na baire chibese bintu na bie brigereli being 100% transparent and accountable. Yes, that is what I promised to do different. Okay. Pia mheshimiwa kulikuwa na swali lingine before togenda somo tereri. Actually, most women rep are accused of doing NGOs work, not legislation. How will you balance both roles? Both roles are very important. Okay. I have to be present, Parliament, for registration purposes. Wikoma ito bororo, orosia machiko, lieracha kukonya bantu bao. At the same time, you have to take care of your people because umepewa kazi ya yoko represent abantu bao in the county, so you have to make sure nga abantu abambare empowered, abantu kwa call oversight enough the things that you're supposed to do in the county we call both of them. And you have to balance. Okay. Yes. Okay. Mheshimiwa asinge nchungwa kwa nanga kwa vera sobo korili weni umekuwa daktari, your spouse ni daktari, murubiro yosha, na kyo yorochi? For me, bado ni daktari na bado bwanangu ni daktari and is a senior consultant surgeon in this town. Okay. And for me, what I can say on my own behalf as Roselyne, na SHA is working. Okay. Kiagera nkororande ngokorera abantu surgery, SHA ya kana. So tindaroro any problem was SHA at all. That is why I will encourage abantu baitu that try as much as you can to register with SHA. Kiagera manyete some treatments are very costly. Lakini kirobwate SHA, at least you are able to manage. It is working. It is working. Yes. All right. What about chinyagitari chetu nasaga ya chiri? Nchibwate bintu bikirante because we actually twaro the cases. Ngachiri kwanira na moro chinyagitari chetu chire Kisii County. Twaro de abasubati bakwenda kuibura bakwa. Twaro de actually na monaso kuibura. So chinyagitari chetu nchibwate facilities nchiro mario gona arasa chinyagitari. Bono ndetinkwira ni maiga akira wate banga autokona rabas batu bidu bako genda baji bakwa. Of course that is not a masabakiro muntu. Alright. Lakini akero umuntu asirire tutaragenda koria kitutabenga maybe it is because of this and this and this ni wenderete egento ko audit yakoro comprehensively. Kero maitin tupata antena tupata perinato antenatal and even after giving birth. There are so many causes of maternal deaths. For example,
before someone gives birth, there are causes. During, there are causes in chiro, and even after. Na wakatebanga other factors in chiro chikuru kunga negligence or wherever, because maybe facilities. But before that comes in, let us do a complete audit of why this patient died. But then for example, I'm the firstborn in our family. Naye kwa igolete onyo ita mama nanga ntokoletik nanga ntoi, which means that is also a very giving birth is also another dangerous thing by its own. But what we can do before we react on why this happened, let us try to do an audit. Before that also, we need to have our nyagitari waitu wabe very equipped. Kama onye gento kiarle kaniringa nge kunyalikana, let us try to refer. You know it, refer. And the timely referral. Even take a review also, ngocha vile yakonya, kera takokora timely referral. Onye mwarrenga this person is not able to give birth because maybe maita mutu mwana na bora abo monena to itagali. Turiko ando chiko koraiga, so we do some Sicilian section or something. Na anda bantu bandi tubwate ko say before no, there are so many causes of maternal deaths. That's why for me, before we started reacting, even people, sometimes women give birth even without a doctor, even at home. So we have to look at what was the cause. We have to do a complete audit before we come into conclusions. All right. But I will also come into that and defend that. They are very well equipped. The consultant on Kisii County has the highest number of consultants, I can say. Okay. So no nyama nyagita Mario gonara nyagitari. Mario gonaro. Right. Okay. Okay. 0785102102 motelinga nchirenko elibaga usange na daktari ase studio 0704102102 ndikira ujumbe gwetere SMS line 0706102102 Facebook kogenda gali na radio Vuna 102.0 FM. Vuna. Hello. Ngoro naitwa Eric kwa mukutaraja wani. Ngoro wa murayo. Na watu wala sana. Lakini watu wale wa hivi. Watu wao ndio chaya. Na ndio jaga ile. Hata ndio yusi mama ke ndio yao tembera kurua au sababu mwana itumati yangi uferu. Kina kitu ate tato tayari. All right, asante daktari atajibu. Vuna radio, halo. Kayire rogere dia tafadhali. Na rimiri bako kolimi? Again donare yon director. Yes, director. Manyete yango teri gamazi. Abanda baba bucha bijasara. Watu waeleza bija kurwa, watu waeleza twara ngoyo era na bara acha kokora. Na bono isekorigere riekeroge gitubo women le bumbaka nje bono iga bakarero iga. Na komanye gazi ya burungu gego konyo mwana inchi. All right. Yagero isoko tesika ukurwa bangi na bakorera bubi. Bono barekero bara abu bagoteba ninkonya bangi na ebiombe nimba konye kubatura amachi batomba konye kururote yani ekintu anyakoro. Isekorigere dia ekeroge kenjendo cheba yetu ekyo gwetera tunande nakwana gabu tango chere yakora. In fact inche bunanje ngoringo genda nyagitari. Sha nige gwaka nege tanda nendagera. Agini bintu binde byonse bigo goto musiko pako motora ateke amariogo ogore kurusiko okorekerege ngase chingeme spirie gikire kitwetana iniga. Imanye diko semuna inwa barari mwararo riregento kenga bunikyo. Isajindo nyora barabu bunaro munyagitari bakorere mesara bana kono. Bono ngitora amanyanga no maena ko totebya mangana ya gukwana kurwa nande. Benja ngarese kiroge ikyara tinda kerora muna na kini muna na akiri chikura na akira ba women le bwaba. Tinda ro yani gasi ya kiroge kyama ene tinda twaro batakuwa kurambia mama. All right, asante sana. Shukrani sana. Bwana radio. Hello, Radio Vuna.
na vile no mo kona nje na rate vile mura ko changa na igura na nege ntukende oni nyagitari igwa sa kurwa litakali gutuma bantu isiko bachikuo imariyo ko yune nyagitari asengi twara abere to muziko no twara sa bono bako wakanya sa deligo tiya gokonya ti asengi njuni ko munyoka isiku no mintu ya rure ka kwa twani ya ne to ko munyoka nyagitari nene sana kiko ni twato misiko wono nege ntukende nare ngotebera sense ya moyo borayi unakoborie kerogekyo ngochore kuanyora bono bunare mabu agukwana buya sana arotwa ategereire na igure kote buna gukwana negende najire na nyori nte bono ni gonko mendera saba tegeri bali bana bantegerete bono igakurure tukunaga egento geko kara toko chora barayi bakombora yuyumete nga no mubesi na ndo rugo na ndo so borayi asenyente egige kogera no botaka bokogera umuntu nabamanyire ngo no mubera dinando ojo kukunikini 1000 ari kwa mubekera nandi kadi yani kwa mubekere kure yago bona nantu wagendera gutandika saidi abantu tigatokore kinomogi kitobesa kwege na kibesa cyabarayi nganyarebe ngonserare mubekere kura nganyarebe ngonserare mubekere kura egende giya tuyitire pi iyo muntu yekwanire mawu yasana bono ngenda mu tabere tigagendere igo ande ebyago kwana ande agendere kubikora onye tagukigosie ka obisi yaye ekuigururio kachize sabono chigosigurio abumbuya sana asama itanguru kuna Mr. Fodjemo kulinya kiyo sauti mugirango wango bwate kura bana bantu. Asante sana Vuna Radio. Hello 07851021020704102102 Vuna. Hello aro magino mushimiwa kwa kira studio bwakire Temba wendo kwa tatire. Karibu sana Mochokoro. Lero yu asante sana sogo ntambwa. Hii swali nari wacha kuboli mushimiwa. Mwatevira abunga abasaya bange bagotume kuna abana siasa. Aso kuge mitandao sasa kwenda kuge misangirekano. Bono magiti anda kuboli hii swali. Funande igosa nginde chaple simba tigasi ende onsingo kora. Nyoro umuntu akongasiringe 1500. Na kinda mugwati nchikuogo mutandao kyagere yende tanganya abashimwe geraba ko boli kure batanganga niye teruge kenje mbali gari kigasi nende mo siria abana yuti abange na ubago support abana siasa kubaligeri no ne chikura kwetana na lakini geraba yire chikura banda babwe bapi bono kwanyaro atachundi tiyo kwa usiringi 200 ro to chikuogo mukutano nje kina kinale kwa chakota abashimwe batigabati kako babakora kelibago kwana bakoreta. Alright, asante sana, shukrani sana. Se ngana yao ndote gontenga Salem Junior Mikenes FIFA agotenga niko kadi na yangu ni ya Honorable Dr. Roselyne Nyakona David Oigara awate bakamaria tonsi. Vuna Radio. Hello Vuna. Hello Arofuna aro magi wakire no magani ya studio bwakire bia umutaranganga kurwajaiga. Karibu sana. Nara mutegereire sana. Ngwano ya ngorore mtoerengu. Ntamanye tinga nere. Igago tikobwekana muna abatu abere tokora chora korwa maega. Egogera naboko nyo montara asigete. Oso chor koruga iga. Ogo ikana ande liya chori twa moire kerogo. Nando ikoso ago tiasa tangia sanga asa chora koru. Nande era nabwate tene nga ebindebion sibya kwanye nabikole kose no nemerma koligi. Alright, asante regia sana kwa kweli. Vuna. Hello Hawa ono naraba bwatiri gocha. Karibu sana. Eli taka neliga kujafuna mugo kwana nalyo. Karibu. Mbya mona somo niwo yo kobolie keroge kinemerma koligia. Lakini rene nari kubolia umanyete ekero buna naigwe gesija kurwe samba gya kwana ngango chikobeka kirebeta na injeli swali lya de goli kuboliga mboro monto ukora aligia ganto gake kwabeke kiganja kwanyora nande kwali abasani bagototereria. Ono li swali lya ne liko muchiera liko muboliga ere munatagite gosoka isikabolie kero kyo bwimenire otebire nganga nakonya urabwatire chintaka nande koboko uragacheire baburaka bande batabwati nyumba
urakorire kindi gekororeka ng'a obomae n'oyo tomokonye na baraise gotokonya mono gwetania ase akonye aise gotwara chinguru urakonyire kindi paro urarosirie ande urabwatire mwana onde uramoire gasi kiaera abanto abaiborigo bagwetoma bari basomia abana bakora abana baira na isiko ase eng'encho basomire bakorire abaibori babwate baonire babasomirie kiaerire banda aba baira na isiko onyorire mwana onde omoire nonye yande igo urabusire onyora noenga musara. Okay, thank you so much. Asante boke singe chogie bironga ntirire chujumbe ibere gasa to wetera sensemo ya Facebook. Agotenga magionere James Matoke watching you live okora agotenga li swali neli ninki ara chigokorera gusogokora kira beta bauti pi ekiabande batarakora yani agenda ya ye enene neriri. Asante ngirito meshimi ulikirengane yunse agotenga nerehe honorable Hesbon Nyangalese agotenga amazing wisdom our able and coming women rep Kisii County. Nashukuru sana Hesbona. Agotenga evangelist Sauline Grolius, agotenga great Ruben Oyondi, agotenga kurega bonchari niko na tegea mheshimiwa wetu mtarajiwa honorable Dr. Roselyne Nyakona David Oigara 2027. Asante sana Enoch Flemo Isabu. Agotenga salamia our Kisii and coming women rep 2027. Imethibitisha kwa kweli huyu ni mama wa vitendo, si kuongea tu kama wengine. Tuko naye hadi mwisho. Keep on pushing Mama County #Mama Action. Asante sana. Angela Sylvia agotenga mage tuko ndani. Asante mheshimiwa chi ujumbe neti nyingi tingo nyara gusoma size nkore lakini ngantire turagenda na mabori ayo motere ya bori gwetera se semi ngantire tutakire liboriro mwaryo lyoboke igaboria nga ngi wako lilitangani gekoro nga kwa kweli na tokwa imiremeye nabogote gukora. Motegereri nye kwa tegererete mpaka to the last natebanga I am a national hero and a multi-award winner because of the work that I've done in the community. Na kolire gasi nyingi sana no as we speak right now nimbwate chiofa ningwa kanire school fees. Mbwate na inchi balance intarakana. Abange sana with my own minimum resources that I have. Onye no kwa gachira abantabu kwa oisa kwenda se mutandao na Facebook for the last 2013 koruna na gachete busi ntabwate kerengere ko senko bolinde chukura. I have done a lot for the community. Nonya nanche kerongo ikanda onsigose na bongo ikagosa no hotel gete gang saranste nkoragera osene airport alikuwa nyoro muntu nilinde na tangangite gali nsirenga na kingo kora monta kamanya kontenga tonyo tenga lili kwa jete seito ugatwaka na fees oga tosibichinda nini bono nonko kolega siga bono ninche ngokonya ngama ko kenda sikete na chita out of the country nganyoro musabati keta gantenga obe asukora kere nanche nkaigubiya ngo mwiso ko nanche na mokonya te onda gantena mokonyiro mwana those people you meet them and they are able to give testimony. And most of the work that I do ngote mande ko beka on social media no ego konyoranga ngo bole fotinga ngakero ko lebinde bya weke camera magega. But I think these people are also these things are helping me so that people can say that I've been doing these things for the last more than 10 years. All right. 13 one. Motegeli mheshimiwa nara uboringa iyi ni mirimo kurigia gusino kwirwe tokorera banteme egas. No, tindikorigie gas. Onye ne gas ko se baigura musacho wanena no manyagitari ne surgeon dean anjeno manyagitari. I am not looking for work. Mate kero mondon ko kuriare kero wakulinde ga kurigie gas onde ga kurigie status for me. Ekero geke nkoligi for service delivery to our people. Okay. Not because I want to status or anything. Onye status onye ne gas ni vinte but all right. It's because I want to do more, as I said, for the people of Kisii County. All right. Mheshimiwa actually abange bakwanirega abange bachira samasi yabo bakwanira batebire basubate mbabatore bibuyu kurwa simetu yabo mbabakorera manene naruburinga wetera se message ya Facebook aburinga nkikiri kereta ba OTP singi nchimegane to yigure megane nenchi na yigure. That is why I'm here now to offer solutions.
Kera na batebinga, most of the work that I do, I'm always in the community with these women, and I am seeing them. That is why what I will do differently, no make sure nga magendera okolekana in the county is evenly distributed. Konyorora nga sande bisime bimbire miri lakini asande mbikoletik mbire miri kose binde bire miramo nini. So what I will do differently ni ile nimi kukuja kwenu to people, then we discuss about the issues that we need to solve. Na wora nyole nga angena mwana gali issue when it was solved ni ngao kubuga match. Lakini the other place kwa nyoranga na match akoleteke atakire. So first of all is to listen to the needs of the people and even to be accountable. Onya na ate biringa nko korande gento kete, you need to hold me accountable. And that is why public participation is very necessary. And even oversight and even working with other leaders. You cannot work alone. Okay. Mheshimiwa ndeto kwanirengani ya kugura bangi bimurunkanira iguru ya sha. Watabanga shagi wakanirake lakini tiza nyingi siko gutuma. Egento nanje kiyankeli batebanga at least it's working. Only that the people who are failing us na banyane chinyagitali. Iko konyora bagote bringa it is working lakini kwanyora lyo gete ndiyo liachi kuguru. So that is the kind of feedback itakire koina nugocisha. Kiagera sha omaite is an entity nere ekoru it because it is paying for this service. So if it is paying for this service, then it means this service needs to be there. So this kind of feedback sha njalika bantu wako represent in every county. If you find what bungu chiro kokore liogosiko, go and report it to SHA. Okay. And report is our authority ya SHA obatebinga ntu atebatigo to gore liogo. Okay. At least into nanchan kelinga mbate banga it is working, but the hospitals are failing us. All right. Mheshimiwa shukran sana sewo chase studio. Yes. Tidai ke chubo ateibere kikiri gukwanira musubate gotegirete kikiri gukwanira mwaki kurure county ya Kisii ogotegirete kikiri gukwanira umurayo rekerogo nuribono kuria. Ekingo tebya abantu abonzi kelinga, you know, leadership is service delivery. Tari birogo ekerogo tebanga notete ko be leader keli mandate libwato wenata kokorera abantu try to do that. Unanje bono I will oblige to the people of Kisii County that the work that I'm supposed to do at your registration, I will represent you very well in Parliament. And on an empowerment, I will make sure that it is evenly distributed in our county, because we all have the right. You're not representing one county or one constituency or one ward. You're representing the people of Kisii County in totality. And no, even the utilization of the gov money, it has to be in a transparent way. And even we need to have even auditors coming from out to see how these things is done. Si ati kuambia watu nimefanya hii na majina ndio hizi without being accountable. We need to be accountable. So I'm really urging the people about that you two was asking timbuga tigas na iru 1000. Onyole na motebinga na bugate power aseme makokaye. Yogo tebyo morayo yonganje tintaketi yonge 1000. I want you to empower me. Echama yane nereye, a group yane nere registered. This is what you're doing. Try to show something that you're doing so that can you empower us so that maybe we get this machine or we get more material to do this and this and this. So mbabwate that 1000 utaenda nayo ubotaka ukule iishe, but utaendelea kubaki kwa hiyo ubotaka. What about if you are able to be empowered? So igomba bwate powers in their hands. All right. Yeah. Shukrani sana mheshimiwa. Asante. Ekorege ngogotebenga nche ngokuganira maya. Thank you very much. Kila laheri. Nchiringote motegelinga shukrani sana sogusanga na nchigo chakera chiri komine mochema bicaragire nyechebo no mambia somurobere bwe mambengia wekera bono to atabukiri kwana yeto no mheshimiwa Daktari Roselyne Nyakona yokuri yekero kibo imenre pase county ya Kisii. Sika geterege tambe ogoso somurobere bwe mokenere Salome Nyakonde nakuganira botegelio bya. Vuna FM 102.0 Radio Tower. Vuna FM.